Una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de iniciar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, los dejo con el video, que lo disfruten. Esta historia comienza en el planeta Namek, en el cual vemos como Krillin, Gohan, Piccolo y Vegeta estaban luchando arduamente en contra de Freezer, el cual solo estaba jugando con los guerreros hasta que después de varios minutos se aburre y de un rápido movimiento atraviesa a Krillin, el cual cae muy debilitado al suelo, haciendo enojar mucho a Gohan, el cual empieza a gritar, elevando increíblemente su poder, sorprendiendo mucho a Vegeta ya que lo había superado, y segundos después Gohan deja de elevar su poder y sin dudar se lanza a gran velocidad, golpeando fuertemente a Freezer, el cual no podía defenderse ni contraatacar, siendo totalmente apaleado hasta que después de una buena paliza, Gohan concentra su poder en un brazo y le da un fuerte golpe haciendo que se estrelle en el suelo, y cuando se iba a levantar mira hacia arriba, dándose cuenta que Gohan le estaba lanzando cientos de bolas de ki a gran velocidad, no pudiendo hacer nada, siendo golpeado por cada una de ellas, formando poco a poco una gran acumulación de energía hasta que Gohan no podía lanzar más, cargando un Masenko dirigiéndolo a la gran bola de energía, haciendo que ésta explote haciendo temblar el planeta, generando un gran cráter, y después de desaparecer el polvo vemos a Vegeta muy sorprendido y sonriendo ya que pensaba que Gohan había derrotado a Freezer, pero grande fue su sorpresa al ver que en el fondo del cráter Freezer se estaba levantando mientras se limpiaba el polvo de su cuerpo, dejando en shock a todos hasta que después de limpiarse Freezer con una cara algo enojada dice: pequeño mono Saiyajin, fueron unos buenos golpes que me llegaron a lastimar un poco, y sobre todo ese ataque que si no elevaba un poco mi poder la hubiera pasado muy mal, pero dejando eso de lado me las pagarás y muy caro. Después de decir esto, Freezer se lanza a gran velocidad en contra de Gohan, el cual estaba paralizado del miedo y sin poder hacer nada recibe un gran golpe que lo deja muy debilitado, y justo cuando Freezer le iba a dar el golpe final, Freezer recibe un ataque por la espalda, el cual al girar se ve que se trataba de Vegeta, el cual tenía una sonrisa enojando a Freezer, el cual se lanza ferozmente siendo Vegeta totalmente apaleado, pero con los anteriores aumentos de poder era capaz de defenderse un poco, pero después de varios minutos Freezer le impacta un fuerte golpe a Vegeta sacándole el aire dejándolo a la merced de Freezer, el cual no desaprovecha y le da una fuerte paliza rematando con un golpe en la espalda, el cual lo hizo impactar fuertemente con el piso, y antes de lanzarle un ataque para rematarlo escucha como dos ataques se dirigían hacia él alcanzando a dar un giro, pero uno de los ataques le corta la cola a Freezer, el cual muy enojado se da vuelta viendo que se trataba de Krillin, quedándose algo sorprendido no entendiendo cómo estaba de pie como si nada, pero antes de poder preguntar se ve a Krillin, el cual se empieza a burlar del demonio del frío, y logrado esto el terrícola sale volando a gran velocidad siendo seguido por Freezer, el cual con una sonrisa aparece al frente de Krillin, el cual se asusta, pero por suerte ve una roca con grietas abajo de él, por lo que a gran velocidad se mete en esas grietas logrando escaparse de Freezer, el cual de igual manera ingresa a las grietas. Pasaron varios minutos y Krillin por suerte no había sido atrapado por Freezer, el cual se aburre y sale de la roca y con un ataque levanta bastante humo obligando a Krillin a salir, el cual cuando se recupera ve como Freezer lo iba a golpear, pero por suerte logra esquivarlo y se dirige a un lago cercano y se mete empezando a aguantar la respiración, y por parte de Freezer este estaba confundido ya que había perdido el rastro del terrícola, por lo que empieza a ver para todas partes pero no lograba ver nada, y después de no ver a nadie decidido irse, pero justo en ese momento Krillin no aguantó más la respiración saliendo del lago, el cual rápidamente salió volando siendo seguido por Freezer, el cual después de varios minutos ambos guerreros llegan a donde estaban todos dejando muy impactado a Freezer porque todos los guerreros estaban como si nada, enojando mucho a Freezer, el cual pregunta: pero ¿cómo demonios están todos con sus energías restauradas si yo mismo vi como hace minutos ustedes ni se podían levantar? Respondiéndole Vegeta: eso no te debe de importar, mejor preocúpate por lo que va a pasar ahora porque ahora sí llegó tu fin. Viéndose como Freezer se empieza a burlar, el cual dice: ja, ¿en serio ustedes piensan derrotarme? Para su información todavía no he usado ni la mitad de mi poder, así que espero que tengan algo preparado porque de lo contrario el resultado será el mismo. Enojando a todos los cuales sin pensar se lanzan en contra de Freezer, el cual empieza a recibir una fuerte paliza ya que eran muchos en contra de él.
Después de varios minutos Freezer se enojó de estar recibiendo una paliza, por lo que de una gran liberación de energía manda a volar a todos y sin parar sigue elevando su ki, impactando a los guerreros, los cuales no se esperaban que Freezer tuviera tanto poder, y después de varios minutos se ve a Freezer en su última forma, el cual a gran velocidad le da un fuerte golpe a Krillin, el cual sin poder hacer nada quedó al borde de la muerte, impactando a todos, los cuales elevan todo su poder y se lanzan en contra de Freezer, el cual con demasiada facilidad esquiva cada una de los golpes, y en el momento exacto les acierta fuertes golpes, debilitándolos bastante, y así fue por varios minutos hasta que a duras penas Vegeta era el que estaba en pie, peleando en contra de Freezer, pero este con gran facilidad le impacta un fuerte golpe, el cual por mala suerte atraviesa el estómago de Vegeta, el cual cayó al borde de la muerte, dejando muy sorprendido a Gohan, pero este, al voltearse ve a Freezer frente a él y sin poder hacer nada recibe una buena paliza, y antes de recibir el golpe final, se interpone Piccolo, el cual elevó todo el poder que le quedaba, logrando defender por unos segundos a Gohan, pero no pudo resistir más, siendo golpeado brutalmente por Freezer, dejándolo al borde de la muerte, haciendo enojar a Gohan, el cual sacó un plus de poder, pero este no le fue suficiente para poder hacerle frente al emperador del mal, el cual con unos cuantos golpes dejó en muy mal estado al híbrido Saiyajin, el cual ya había aceptado su final, viendo cómo Freezer se acercaba lentamente hacia él hasta que toma de la cabeza al Saiyajin y le dije con voz aterradora: parece que tu papá no pudo venir a salvarte y sufrirás el mismo destino que tus compañeros, pero que sepas que cuando los elimine iré por tu padre y podrás estar con él para siempre. Viéndose a Freezer cargar una gran esfera de ki, la cual puso en el estómago de Gohan hasta que... ¿qué es lo que pasara? Ese será el fin de los guerreros Z, esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Freezer estaba por asesinar a Gohan de una esfera de ki, pero cuando la soltó este ve como Gohan había desaparecido de sus manos, quedándose muy sorprendido, y cuando mira hacia un lado ve a un sujeto con ropas naranjas, el cual se parecía mucho a Bardock, llegando a la conclusión que era Goku, haciendo que a Freezer le saliera una sonrisa maligna diciéndole al Saiyajin: hasta que por fin te apareces, asqueroso mono Saiyajin, el último de tu especie, que feliz me hará eliminar a esta raza tan fastidiosa de una vez por todas. Pero Goku no le prestó atención y tanto a Gohan como Krillin le dio media semilla a cada uno, y mirando el estado de Vegeta le lanza la última semilla, haciendo que los tres guerreros se recuperaran, y antes de voltear a donde estaba Freezer sintió como el ki de Piccolo estaba descendiendo y casi no se sentía, por lo que rápidamente le da un poco de energía, logrando que su ki se estableciera, aunque por las heridas todavía seguía sin moverse. Hecho esto, Goku mira seriamente a Freezer, el cual le responde la mirada, y en un parpadeo ambos guerreros desaparecen y aparecen en el cielo, empezando una gran batalla, la cual por un momento iba ganando Goku, el cual estaba acercando buenos golpes al demonio del frío, el cual algunos los bloqueaba, pero otros los recibía de lleno, debilitándose un poco, pasando varios minutos hasta que Freezer se empezó a enojar y elevó más su poder, impresionando a Goku, el cual de igual manera elevó su poder al máximo, retomando el combate, siendo esta vez mucho más igual, impactándose golpes y patadas por igual, pero Freezer no estaba peleando en serio hasta que Goku se da cuenta de esto y de un golpe aleja a Freezer y le dice: Freezer, ya terminamos el calentamiento, empecemos con la verdadera pelea. Asintiendo Freezer, viéndose a ambos guerreros elevar su poder, que por su parte Goku activó el Kaioken y rápidamente se lanzó en contra de Freezer, el cual con una sola mano lo frenó y le dio un fuerte golpe alejando al Saiyajin, quedando muy impresionado Goku, el cual se pone serio y eleva más su Kaioken hasta por 10, lanzándose nuevamente en contra del demonio, impactándole un gran golpe, el cual Freezer lo detuvo con ambos brazos, pero aún así la fuerza con la que iba era demasiada, rompiendo la defensa de Freezer, recibiendo un poco de daño y quedando desorientado, siendo aprovechado por Goku, el cual le da una gran combinación de golpes, no pudiéndose defender el demonio, el cual fue rematado con una gran patada, generando un gran cráter, y justo en ese momento Goku pierde el Kaioken, quedando muy agitado y muy serio mira el cráter, viendo que Freezer estaba como si nada, quedando muy sorprendido, y antes de poder hacer algo Freezer empezó a golpearlo ferozmente, no pudiendo hacer nada, recibiendo una gran paliza, la cual lo dejó muy debilitado, pero aún así Goku con lo que pudo se levantó y elevó el poco poder que le quedaba, reanudando el combate, pero esta vez Freezer frenaba los ataques de Goku con suma facilidad, y ya aburrido aprovecha la fatiga de Goku y lo agarra con la cola y lo empieza a torturar, escuchándose grandes gritos de Goku, el cual de diferentes maneras intentaba escaparse, pero le era imposible, hasta que Freezer lo suelta y le da un fuerte golpe, mandándolo al suelo, quedando muy debilitado.
Viendo esto Freezer estaba en el cielo burlándose y después de esto dice. Qué patéticos, apenas me hicieron usar la mitad de mi poder y ven el estado tan lamentable en el que están, pero ya terminaré con sus vidas de una vez por todas y así de paso extermino a la raza de los Saiyajins, pero ¿por quién comienzo? Y después de unos segundos se ve como Krillin empieza a elevarse poco a poco, haciendo enojar a Goku, el cual le pide a Freezer que no lo hiciera, pero segundos después se ve como Krillin explota en 1000 pedazos, dejando impactados a todos y sobre todo a Goku, el cual estaba demasiado enojado, viéndose como el Saiyajin empieza a elevar todo su poder, rompiendo todos sus límites, y segundos después vemos a Goku con el pelo amarillo, dejando muy sorprendido a Freezer y sobre todo porque la leyenda por la cual tanto temía apareció, pero antes de poder hacer algo Goku aparece enfrente de Freezer y le impacta un gran golpe, sacándole el aire al demonio, el cual apenas se recuperó recibió cientos de golpes, quedando muy debilitado, pero con una sonrisa empieza a incrementar más su poder haciendo temblar el planeta, y después de unos minutos Freezer deja de elevar su poder y se lanza en contra de Goku, empezando una pelea muy igualada, la cual estaba destruyendo el planeta poco a poco. Los minutos pasaban y no se veía un ganador claro hasta que Freezer le da unos fuertes golpes a Goku, alejándolo unos cuantos metros, y aprovechando esto lanza una supernova, no pudiendo hacer nada Goku, impactando con el núcleo del planeta, asustando a Goku, el cual rápidamente va a donde estaba Gohan y le dice: hijo, llévate a Piccolo y den de lejos a mi nave y váyase rápido del planeta. Asintiendo Gohan, el cual hace exactamente lo que le pide su padre, pero Freezer intentó lanzarles una esfera, siendo detenido por Goku, el cual le aprieta la mano y de un golpe lo manda a volar, y justo cuando se iba a lanzar al ataque, es detenido por Vegeta, el cual le dice: entre los dos enfrentemos a él, porque dudo que individualmente podamos ganarle. Asintiendo Goku, por lo que ambos Saiyajins se lanzan en contra del demonio, impactándole muy buenos golpes y sincronizando a la perfección, siendo un dolor de cabeza para Freezer, el cual aprovecha las aberturas y debilita a Vegeta, quedando un poco en desventaja, pero aún así lograban estar a la par de Freezer hasta que en un momento de la pelea Goku escucha una voz, tratándose de Kaiosama, el cual le dice: Goku, espero que me estés escuchando, en la Tierra ya tienen reunidas las esferas del dragón, así que dime qué deseo quieres. Respondiéndole Goku: pide que teletransporten a todos los habitantes que se encuentran en el planeta Namek menos a Freezer, Vegeta y a mí. Entendiendo Kaiosama cortando la comunicación. Por parte de Goku, este retoma el combate, pero para su mala suerte Freezer había elevado su poder al máximo y los dos Saiyajins no eran rivales para el emperador del mal, pero aún así eran capaces de seguir peleando, aunque cada vez se estaban debilitando. Goku, al ver que no iban a poder ganar cuerpo a cuerpo, le dice a Vegeta que la dieran toda en un ataque, asintiendo a regañadientes el príncipe Saiyajin, y cuando ambos se juntan empiezan a cargar sus mejores ataques, haciendo lo mismo Freezer, y en un parpadeo los lanzan generando un choque de ataques, estando muy parejo al principio, pero Freezer poco a poco estaba ganando terreno, arrinconando a ambos Saiyajins, los cuales la dan toda, elevando todo el poder que les quedaba, y en esas Vegeta, en medio de la desesperación, consigue el Super Saiyajin, siendo un gran plus para el ataque, siendo mandado con gran fuerza, siendo mucho para Freezer, el cual no pudo reaccionar y fue consumido por el ataque de ambos Saiyajins. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que ambos Saiyajins lograran escapar del planeta antes de que este sea destruido? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Nos trasladamos a la Tierra, exactamente a la corporación cápsula en la cual los guerreros Z tenían las esferas del dragón, y justo cuando reciben el mensaje de Kaiosama, invocan al dragón rápidamente, y cuando Shenlong aparece este pide que le digan el deseo, hablando rápidamente Bulma. Quiero que traslades a todos los habitantes que se encuentren en el planeta Namekusei, a excepción de Freezer, Vegeta y Goku. Viendo como el dragón le brillaban los ojos y segundos después dice: su deseo ha sido cumplido, procedo a retirarme, viéndose como las esferas del dragón se dispersan, y después de esto un gran grupo de personas aparecen en el patio de la corporación cápsula, tratándose de los Namekusein, y entre esos Gohan y Piccolo, alegrándose mucho todos porque el deseo se cumplió, pero Gohan estaba algo serio preguntándose dónde estaba su padre, respondiéndole Bulma: oye Gohan, Kaiosama nos dijo que trajéramos a todos ustedes exceptuando a Vegeta y a tu padre, supongo porque se estaban enfrentando a Freezer y no querían dejarlo con vida. Dejando triste a Gohan, el cual le dice a Bulma: ¿podrías llamar a Kaiosama para que me diga qué es lo que está pasando en el planeta Namek?
Aceptando Bulma comunicándose con el Kaiosama del norte, el cual usa sus poderes, apareciendo un holograma el cual se podía ver como Goku, Vegeta y Freezer estaban peleando, empezando a enviarle buenas vibras a ambos Saiyajins hasta que ven cómo se genera el choque de ataques, siendo el momento en el cual se iba a definir quién ganaba el combate, generándose un ambiente muy tenso, hasta que ven cómo Vegeta desbloquea el Super Saiyajin, generando una esperanza en los guerreros Z y justo como lo esperaban todos, vieron como Freezer había sido exterminado, celebrando por la victoria, pero justo en ese momento el holograma desapareció, preocupando un poco a todos preguntándose qué había pasado, hasta que Kaiosama dice: se agotó mi poder y no puedo transmitirles más, y justo en ese momento tanto Kaiosama como los guerreros de la tierra ven en el cielo un pequeño destello, preguntándose qué había sido eso, respondiéndoles Kaiosama con una voz asustada: en el planeta Namek no aguanto más y explotó por la supernova que había lanzado Freezer al núcleo del planeta. Dejando impactados a todos y Gohan desesperado pregunta: ¿y qué pasó con mi padre? Quedando un silencio incómodo por un par de minutos, hasta que Kaiosama se vuelve a comunicar y dice: no veo ningún rastro de Goku y Vegeta. Dejando en shock a Gohan, el cual empieza a llorar por la muerte de su padre, siendo consolado por los guerreros Z, logrando calmarlo diciéndole: tendremos que esperar un tiempo a que las esferas del dragón se reactiven y así reviviremos a tu padre. Calmándose un poco Gohan, el cual junto a los demás siguieron con sus vidas con total normalidad por aproximadamente 6 meses hasta que las esferas se reactivaran, y justo en ese momento reunieron las esferas, pero antes de usarlas un Namekusein utilizó sus poderes para darle más poder a las esferas, consiguiendo que se puedan pedir 3 deseos. Con esto hecho invocaron a Shenlong, el cual pide que le digan los 3 deseos, respondiéndole Bulma: como primer deseo quiero que reconstruyas el planeta Namek. Cumpliendo fácilmente con este deseo el dragón, continuando Bulma: como segundo deseo quiero que traslades a todos los Namekuseins que se encuentran en este planeta a excepción de Piccolo. Tardando unos segundos logrando cumplir el deseo, viéndose a los Nameks desaparecer, los cuales les agradecieron a los terrícolas por todo. Viéndose al dragón, el cual estaba pidiendo que le pidieran el último deseo. Tomando la palabra esta vez Gohan diciendo: como último deseo quiero que revivas a mi padre y al señor Vegeta. Brillándole los ojos a Shenlong, pasando varios minutos hasta que este dice: no puedo revivir a las personas que me dicen porque ni en el cielo ni en el infierno están, por lo que deduzco que no están muertos. Sorprendiendo y alegrando a todos hablando Gohan: entonces quiero como deseo que traigas a este lugar a ambos sujetos. Respondiéndole rápidamente Shenlong: ese deseo es fácil de cumplir de no ser porque no tengo conocimiento de dónde están ubicados, así que se me hace imposible cumplir ese deseo, por lo que necesito que me pidan otro deseo o de lo contrario me retiraré. Dejando desanimados a todos, pero Milk se pone enfrente y dice: quiero el suficiente dinero para vivir una vida llena de lujos y comodidades. Cumpliéndole Shenlong el deseo y este desaparece y las esferas del dragón se esparcen por el planeta, y viendo a Milk esta dice: sin Goku a mi lado mínimo poder vivir cómodamente con este deseo, retirándose de la escena al igual que todos los guerreros Z, continuando con sus vidas, pero teniendo siempre en sus cabezas presente a Goku y con la esperanza de que algún día aparecería. Volviendo en el tiempo justo cuando Goku y Vegeta habían logrado derrotar a Freezer, vieron a su alrededor dándose cuenta que ese planeta no iba a resistir mucho más, empezando a buscar alguna manera de escapar del planeta, logrando ver a lo lejos la nave de Freezer volando rápidamente, ingresando en esta, y cuando llegaron al centro de control intentaron reactivar la nave, pero en un momento la nave empezó a caer hacia el centro del planeta, no logrando encender la nave, por lo que salen de la nave y después de mirar a su alrededor no tenían alguna otra nave para escapar, hasta que Goku recuerda su nave, por lo que le dice a Vegeta: oye Vegeta, sígueme, sé dónde está mi nave, y puede que Gohan no haya alcanzado a entrar cuando Shenlong los teletransportó. Asintiendo Vegeta y a gran velocidad van en la dirección, y después de un par de minutos llegaron a donde estaba la nave, la cual estaba a punto de caerse por un risco. Ingresando rápidamente y con mucho nerviosismo colocaron coordenadas al azar, y justo cuando le dieron al botón para arrancar la nave, esta empezó a descender hacia el risco, asustando a ambos Saiyajin, pero por suerte la nave logra elevarse justo cuando iba a impactar con el suelo, viéndose a esta salir a máxima velocidad del planeta, y justo cuando estaban a metros de salir
salir de la atmósfera el planeta explotó, generando una grandísima explosión, la cual generan una gran onda de viento afectando la nave en donde estaban ambos Saiyajins, siendo mandados a volar en línea recta a una velocidad impresionante, provocando que tanto Goku como Vegeta quedarán inconscientes tanto por el cambio de velocidad de la nave como por las heridas y el desgaste de energía. Después de unas cuantas horas la nave estaba suspendida en medio del infinito espacio hasta que ésta es absorbida poco a poco por un agujero negro, hasta que no se veía ningún rastro de la nave. ¿Qué es lo que pasara, donde aterrizara la nave de Goku y Vegeta, como también a dónde los direccionara el agujero negro que absorbió la nave? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. La nave estaba viajando por una especie de portal en el cual pasaron varias horas hasta que la nave logra salir del agujero negro, quedando cerca de un planeta muy misterioso, viéndose como poco a poco la nave fue atraída por la gravedad del planeta, cayendo a máxima velocidad hasta que minutos después se estrelló fuertemente con el suelo del planeta, siendo escuchado por un ser el cual rápidamente se dirigió a donde se había escuchado el estruendo, dándose cuenta que era una nave y al inspeccionarla bien ve que habían dos personas que estaban muy heridas decidiendo sacarlos de la nave y los deja en una habitación para que se recuperaran. Los días pasaron y Goku como Vegeta habían despertado preguntándose dónde estaban dándose cuenta que se encontraban en una habitación pensando que habían logrado escapar del planeta Namek y se encontraban en el planeta Tierra decidiendo salir de la habitación pero grande fue su sorpresa ya que no reconocían para nada en dónde se encontraban decidiendo explorar el lugar no reconociendo para nada el planeta pero se dieron cuenta que tenía una forma algo extraña y cuando se vuelven a juntar Vegeta le pregunta a Goku. Oye Kakaroto, ¿alguna idea de dónde nos encontramos? Respondiéndole Goku. Ni idea Vegeta. Hablando Vegeta. Por mi experiencia conquistando planeta estoy más que seguro que no estamos en algún planeta cercano al de la Tierra. Preocupando un poco a Goku, pero antes de poder decir algo una voz detrás de ellos dice. Veo que ya despertaron, tardaron más de una semana en despertar. Impactando a ambos Saiyajins los cuales lentamente se dieron la vuelta, viendo a un ser azul con una aureola en su cabeza hablando Goku. Oye, ¿quién eres y dónde se supone que nos encontramos? Lo último que recuerdo es que logramos escapar de un planeta que estaba a punto de ser destruido. Respondiéndole el ser. Bueno, mi nombre es Daishinkan y se encuentran en el planeta del rey de todos los universos Zenosama, y viendo mi báculo vi que aparecieron por un agujero negro y por inercia su nave aterrizó en este planeta, pero dejando esto de lado, ¿cómo fue posible que llegaran a este planeta si solo muy pocas personas son capaces de llegar a este planeta? Respondiéndole Vegeta. Bueno, es una larga historia pero cuando logramos derrotar al emperador del mal, Freezer el planeta en el que nos encontrábamos estaba a minutos de explotar y después de buscar alguna forma de escapar el insecto que está al lado mío recordó dónde estaba su nave y por suerte esta no estaba dañada y logramos escapar del planeta pero este explotó y la onda de viento afectó la nave mandándonos a una hipervelocidad y de ahí no recuerdo más porque perdí la conciencia por las heridas. Viéndose a Daishinkan acercarse a Goku colocándole la mano en la cabeza verificando que lo dicho por el otro Saiyajin era verdad diciendo. Yo debí eliminarlos cuando aterrizaron en el planeta, pero decidí esperar que despertaran para que me explicaran cómo habían llegado y viendo que eliminaron a un enemigo que en un futuro hubiera podido ser una amenaza para ese universo los llevaré con una persona la cual decidirá qué pasará con ustedes. Asintiendo ambos Saiyajins ya que el ser que estaba con ellos imponía respeto y después de caminar por un gran pasillo llegan a un gran trono en el cual estaba sentado un ser de apariencia infantil dejando con una gota de sudor a ambos Saiyajins hasta que Vegeta dice. ¿En serio él decidirá qué pasará con nosotros? Es una tontería. Pero antes de poder mover un músculo, en su frente apareció el sujeto el cual dice. No me agradas, te eliminaré. Dejando en shock a Vegeta no pudiendo hacer nada, hasta que Goku extiende su mano hacia Zenosama en forma de saludo, impresionando a los guardianes de Zenosama los cuales iban a asesinar a Goku pero Zenosama los detiene y mira a Goku el cual estaba relajado y con una sonrisa por lo que Zenosama extiende igualmente su mano tomando la de Goku y justo en ese momento Goku lo subió de arriba a abajo, dejando impactados a todos y uno de los guardianes habla. Eso es una falta de respeto hacia el gran Zenosama, te eliminaré. Pero antes de poder mover un dedo, Zenosama usa una técnica y lo paraliza, hecho esto Zenosama suelta la mano de Goku y con una sonrisa le dice a Goku. Tú me agradaste, a ti te dejaré vivir, pero tu amigo tendrá que morir por irrespetuoso. Sorprendiendo a Goku el cual le dice a Zenosama. Oye, no elimines a Vegeta, él es una buena persona, pero es muy arrogante, por favor perdónalo. Viéndose a Zenosama quieto por unos segundos hasta que dice.
Bueno, lo perdonaré, pero solo porque tú me lo pides, vale. Haciendo que Vegeta volviera a respirar del miedo que tenía, agradeciéndole a Zenosama. Después de esa escena, Zenosama le pregunta a Goku, cambiando de tema, ¿quiénes son ustedes y cómo fue que llegaron a este planeta? Respondiéndole Goku, mi nombre es Goku y el de mi amigo es Vegeta y llegamos a este planeta por pura casualidad, supongo. Entendiendo Zenosama, el cual pregunta, ¿y qué piensan hacer ahora? Respondiendo algo tranquilo Goku, la verdad es que no sé, porque no tengo la más mínima idea de dónde nos encontramos como para saber cuánto tardaremos en volver al planeta Tierra. Viéndose a Zenosama concentrarse un poco y segundos después dice, por lo que veo ustedes son del universo 7 y si se devolvieran en esa nave tardarían varios años en llegar, sin tener en cuenta de que esa nave no aguantara un viaje de esa distancia, así que yo les recomendaría quedarse en este planeta un tiempo para que entrenen con Daishinkan, así se harán más fuertes y podrán defender a sus amigos. Aceptando un poco dudoso ambos Saiyajins, ya que no sentían el ki de ninguno de los presentes, preguntando Goku por esto, respondiéndole Daishinkan. Es muy sencillo, en los universos hay muchos tipos de ki, el de ustedes se le conoce como ki mortal, que es el que casi todo el mundo tiene, pero hay algunos seres, incluido nosotros, que tenemos un ki que solo los dioses pueden tener, el cual se le conoce como ki divino, y solo las personas que tengan ese ki pueden sentir nuestra presencia. Entendiendo Vegeta, pero por parte de Goku había quedado algo confundido, pero decidió no preguntar más y con todo listo ambos Saiyajins siguen a Daishinkan, el cual sale del castillo de Zenosama y se dirige a una zona alejada con el fin de no molestar a Zenosama. Hecho esto, Daishinkan les entrega unas ropas a los Saiyajins, las cuales eran muy parecidas a las que llevaban, preguntándose el porqué de esto, pero justo cuando las intentan levantar, se dan cuenta que les era imposible, quedando muy impactados preguntándole a Daishinkan sobre eso, respondiéndoles con una sonrisa. Esas ropas serán las que llevarán durante todo mi entrenamiento y tienen un peso de 1 tonelada. Dejando con la boca abierta a ambos Saiyajins. ¿Qué es lo que pasará? ¿Cuánto poder conseguirán con el entrenamiento de Daishinkan? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Goku y Vegeta intentan levantar sus ropas, pero les era imposible hasta que sin otra alternativa empiezan a gritar, logrando acceder nuevamente al Super Saiyajin y con algo de facilidad levantan las ropas y se las colocan, costándoles un poco moverse, pero nada del otro mundo. Esta acción dejó sorprendido a Daishinkan, el cual, según lo que tenía entendido, los Saiyajins solo se transformaban en monos gigantes, pero aún así le parece interesante y ve que se podrán hacer muy fuertes. Con las ropas de entrenamiento puestas, Daishinkan empieza con el entrenamiento, dándoles entrenamientos demasiado pesados, los cuales en un inicio tanto Goku como Vegeta a duras penas podían seguir el ritmo y en algunas ocasiones estuvieron a punto de morir, pero con el pasar de los meses lograron acostumbrarse y elevar su poder rápidamente, sorprendiendo a Daishinkan por la evolución de ambos Saiyajins. Habían pasado aproximadamente 10 largos años en los cuales en la Tierra, Gohan, después de perder a su padre, se dedicó enteramente a los entrenamientos, aunque Milk lo obligara a entrenar, él simplemente no le interesó seguir con los estudios y despertó su espíritu guerrero, consiguiendo grandes poderes, al igual que Piccolo, que era con el que más tiempo entrenó porque entendía que entrenando con otra persona podía incrementar su poder más rápido, logrando conseguir el Super Saiyajin 1 y 2 a una corta edad. Cuando se enfrentaron a Cell en un momento, les había costado bastante hasta que Gohan se puso serio y utilizó el máximo poder del Super Saiyajin 2 y lo derrotó con suma facilidad. Nos ubicamos 7 años después de la derrota de Cell, justo en el torneo de artes marciales, la cual Gohan y los guerreros Z decidieron participar por pura diversión, enfocándonos en el torneo de mayores, enfrentándose Gohan contra Kibito, el cual le pide que le demuestre todo el poder que tenía, viéndose a Gohan con una sonrisa, el cual eleva su poder hasta el Super Saiyajin 2, dejando muy impactado a Kibito, el cual da la señal al Supremo Kaioshin, el cual paraliza a Gohan, el cual no pudo hacer nada y le robaron gran parte de su energía en esa transformación, enojándose por eso, pero el Supremo le explica el plan, entendiendo Gohan, por lo que todos empiezan a seguir a esos sujetos hasta que llegaron a la nave de Babidi, el cual con frialdad elimina a sus súbditos y junto a Dabura ingresan a la nave, pero antes de Dabura poder entrar es sacado de la nave por un golpe de Gohan, el cual se pone serio y se lanza en contra del demonio, viéndose una pelea igualada, pero Babidi aprovecha esta distracción para darle la energía al huevo de Majin Buu. Enfocándonos en la batalla, Gohan decidió acabar el combate pasando al Super Saiyajin 2 y con unos cuantos golpes deja en muy mal estado al Rey de las Tinieblas y de una bola de energía acaba con su vida.
Hecho esto, los guerreros Z iban a ingresar a la nave, pero de repente aparece Babidi y al lado de este estaba un guerrero, que era nada más y nada menos que Majin Buu gordo, el cual se lanza en contra de Gohan siendo muy inferior al híbrido Saiyajin, dándole una gran paliza al chicle rosa, el cual se enojó hasta el punto que empezó a liberar humo de su cabeza, sacando a su parte malvada, y entre los dos empezaron un arduo combate, el cual Majin Buu gordo iba a ganar, pero al tirar su poder para absorber, la parte maligna se lo devolvió y se convirtió en chocolate, y la parte malvada se lo comió naciendo Super Buu, el cual confiado de su poder se lanza en contra de Gohan, empezando una batalla reñida hasta que Gohan se cansó de la pelea, pasando al Super Saiyajin siendo ampliamente superior, dándole una buena paliza a Super Buu y tomándolo distraído le lanza un Super Kamehameha, desapareciendo de la existencia al chicle rosado, o eso era lo que creía Gohan, pero cuando mira al cielo ve como partes rosas empezaron a juntarse formando nuevamente a Super Buu, el cual enojado se lanza en contra de Gohan recibiendo nuevamente una buena paliza, dejando en muy mal estado a Super Buu, pero este estaba con una sonrisa, no entendiendo Gohan, pero cuando mira a sus amigos, ve como masas rosas estaban en sus espaldas, no pudiendo reaccionar a tiempo, siendo absorbidos todos a excepción de Gohan y los supremos que ya se habían ido a su planeta. Y cuando volteó a ver a Super Buu, este estaba elevando su poder, impactando a Gohan, el cual no se esperaba ese incremento de poder, pero sin ningún tipo de miedo se lanza en contra de Super Buu, viéndose una gran pelea la cual estaba demasiado pareja, pero Super Buu solo estaba jugando y de fuertes golpes debilita un poco a Gohan, pero esto no era suficiente y Gohan enojado por esto eleva más su poder, pasando al Super Saiyajin 2 Full Power, y por parte de Super Buu eleva más su poder, reanudando el combate, el cual no se veía un ganador claro, hasta que Super Buu se aleja y dice: "Te acabaré de una vez por todas". Y después de decir esto empieza a elevar todo su poder hasta llegar a su límite, dejando algo impactado a Gohan, el cual sabe perfectamente que no podrá darle pelea en su estado actual, por lo que lo apuesta todo y de un fuerte grito que hizo temblar el planeta pasa al Super Saiyajin fase 3, sorprendiendo un poco a Super Buu, pero sin reservarse nada ambos se lanzan al ataque impactándose fuertes golpes y ataques de energía, siendo así por casi media hora no viéndose un ganador claro, hasta que por mala suerte Gohan no dominaba tanto el Super Saiyajin 3, perdiendo mucha energía, y por su parte Super Buu apenas si estaba algo lastimado, pero sin dudar aprovecha esa oportunidad y le encesta una buena paliza, la cual dejó a Gohan en su estado base demasiado herido, no pudiendo hacer nada, sucumbiendo ante Super Buu, el cual aprovecha el gran poder de Gohan y lo absorbe, volviéndose increíblemente fuerte, y viendo que no habían más rivales en la Tierra decide irse a otros planetas a buscar guerreros para absorber y hacerse más fuerte. Después de que Super Buu absorbiera a Gohan, el caos en el universo 7 empezó llegando hasta oídos de las deidades de ese universo, decidiendo tomar cartas en el asunto, porque de lo contrario iban a ser eliminados, viajando hasta donde se sentía su presencia, siendo el planeta del Supremo, en el cual Super Buu estaba por absorber al Supremo Kaioshin, pero este es salvado por un gato morado, dejando sorprendido a Super Buu, el cual voltea a mirar el causante, enojándose mucho por lo que a gran velocidad se lanza, pero este es esquivado con suma facilidad, impresionando un poco a Super Buu, el cual se pone serio y se lanza al ataque lanzando golpes y patadas, pero estas eran esquivadas con suma facilidad por parte del gato morado, el cual detiene uno de los golpes y toma de la cabeza a Super Buu y le dice: "Sujeto patético, serás eliminado por tus atrocidades causadas en todo el universo". Y después de decir esto le tira un AK, y el cual envolvió a Super Buu, desapareciendo partícula por partícula hasta no quedar rastro de él. O eso era lo que creían todos. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Super Buu realmente habrá muerto a manos del dios de la destrucción? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. El dios de la destrucción, después de lanzar su AK y ver cómo Super Buu era borrado de la existencia, le dice a su asistente: "Vámonos Whis, esta pelea ya terminó". Asintiendo el ángel, y cuando estaban por irse, en el cielo se ve un pedazo de goma rosa, la cual poco a poco fue creciendo y tomando forma hasta que se ve a Super Buu con su cuerpo completo, dejando algo sorprendido a Bills, el cual se acerca a Super Buu diciéndole: "Interesante sujeto, te puedes regenerar si alguna parte de tu cuerpo sobrevive, pero yo mismo me encargaré que esto no suceda". Y después de decir esto se lanza en contra de Super Buu, reanudando el combate estando igualado en un principio, hasta que Bill se pone serio y eleva más su poder, empezando a acertarle fuertes golpes, los cuales debilitaron bastante a Super Buu, el cual se enoja y eleva mucho más su poder, logrando estar por delante de Bills, el cual se sorprende, pero con una risa dice:
Bueno, parece que eres más fuerte de lo que pensaba, pero yo no he estado peleando ni con la mitad de mi poder, así que espero que seas más fuerte o si no será muy aburrido. Y después de decir esto Bills eleva un poco su poder, estremeciendo un poco el planeta supremo y hecho esto se lanza en contra de Super Buu impactándose varios golpes pero Bills solo estaba jugando con el demonio hasta que decide darle fin al combate acertándole fuertes golpes a Super Buu el cual le estaban causando bastante daño cayendo al suelo muy herido pero cuando Bills le iba a lanzar otro AK se ve a Super Buu enojado el cual empieza a elevar bruscamente su poder haciendo temblar el planeta y sorprendiendo un poco a Bills y segundos después se ve a Super Buu con su máximo poder el cual se lanza al ataque dándole una paliza a Bills, haciendo enojar de sobremanera al dios el cual se pone serio y eleva más su poder igualando las cosas, pero aún así Super Buu era superior por un poco, impresionando a Bills el cual mientras peleaban dice. Eres un sujeto muy sorprendente y el primer mortal que me da pelea en mi 40%, pero tendré que eliminarte por lo que hiciste en el universo y como dios de la destrucción mi deber es eliminar toda la maldad del universo. Y cuando termino de decir esto Bills tomó de la cabeza a Super Buu y le lanza un AK más grande, no pudiéndose liberar de este ataque, siendo eliminado partícula por partícula hasta no quedar nada, y al ver esto Bills dio por muerto a Super Buu y se dirigió con su ángel guardián, pero en un momento Bills fue rodeado por una masa rosa la cual intentó liberarse lanzando un AK pero le fue imposible, viéndose como esa masa lo rodeó por completo y se dirigió a donde se estaba regenerando Super Buu, volviendo a la normalidad, dejando impresionado al ángel guardián el cual no sabía qué hacer ante esta situación. Por otra parte en el planeta de Zenosama ya habían pasado 10 largos años en los cuales tanto Goku como Vegeta habían incrementado sus poderes de una manera abismal, dejando muy contento a Daishinkan porque tenía unas expectativas con los Saiyajins, pero estos las superaron y por mucho, siendo que estos dominaron el Super Saiyajin 1 y 2, como también comprendieron el Ki divino, logrando acceder al Super Saiyajin Dios Rojo al igual que la fase Blue y una nueva evolución que decidieron llamar Super Saiyajin Blue Evolución, siendo mucho más fuerte que la fase Blue, pero Goku consiguió algo que Vegeta no y fue combinar el Super Saiyajin con la fase Blue, alcanzando el Super Saiyajin Blue fase 2 el cual lograba superar los poderes de incluso la fase Blue Evolución, enojando a Vegeta ya que Goku siempre estaba arriba de él. Un día como esos después del entrenamiento diario Goku se acerca a Daishinkan y le dice, oye Daishinkan me gustaría saber qué fue de mi familia y amigos después de mi gran ausencia. Asintiendo Daishinkan el cual utiliza su báculo y minutos después muy alarmado dice. Por lo que veo Son Goku, su familia y amigos hace unos días tuvieron una pelea contra un sujeto conocido como Super Buu el cual logró absorber a todos los guerreros. Dejando impactado a Goku el cual iba a decir algo, pero Daishinkan sigue hablando. Pero eso no es lo peor del asunto, ya que el sujeto después de haber hecho esto ha estado causando estragos en el universo 7, absorbiendo muchas personas consiguiendo un gran poder y entre esos logró absorber al dios de la destrucción de ese universo volviéndose un ser demasiado poderoso. Sorprendiendo de igual manera a Vegeta el cual pregunta, ¿y qué podemos hacer para defender a nuestro universo? Respondiéndole Daishinkan, los llevaré al lugar donde está este sujeto y ustedes serán los encargados de enfrentarse a él ya que yo no puedo intervenir en problemas de mortales. Asintiendo ambos Saiyajins los cuales se despiden de Zenosama el cual hace una promesa con Goku de que volvería a venir para jugar un rato, y con esto hecho los Saiyajins junto a Daishinkan desaparecen del planeta de Zenosama y aparecen en el planeta supremo del universo 7 y rápidamente Daishinkan les dice. Listo llegamos, yo tengo que volver con Zenosama y cuando quieran volver ya saben cómo hacerlo. Asintiendo ambos Saiyajins viendo como Daishinkan desaparecía, y después de esto ambos Saiyajins se dirigen a donde sentían la presencia de Super Buu, llegando al terreno de combate, viéndose a este pelear en contra del ángel guardián el cual solo estaba esquivando los ataques porque no podía intervenir en peleas de mortales y cuando se dio cuenta de la presencia de Goku y Vegeta los cuales los conoció cuando iba a visitar a su padre al planeta de Zenosama. Whis al darse cuenta de la presencia de los Saiyajins utiliza una técnica y aleja unos cuantos metros a Super Buu el cual enojado dice. ¿Cuándo tendrás pensado pelear en serio basura? Respondiéndole Whis. Yo no puedo intervenir en problemas de mortales, pero por lo que veo ya sé quién se enfrentara y te derrotará. Confundiendo a Super Buu el cual siente unas presencias dándose vuelta, viendo a dos seres diciendo. Más personas con las que pelear y absorber, esto será pan comido. Enojando a Goku el cual dice.
Hasta aquí llegaste, este será tu final y pagarás muy caro por todas las personas que absorbiste y sobre todo por haberte metido con mi familia y amigos, por eso no te lo perdonaré. Viéndose a Goku elevar un poco su poder, pero Vegeta lo detiene diciéndole: Oye Kakaroto, no es justo que te lleves toda la diversión, yo también quiero pelear, empezando una pequeña disputa por quién se iba a enfrentar a Super Goku, decidiendo definirlo en un piedra papel o tijera, tardando algunos segundos hasta que Goku logre ganarle a Vegeta, el cual se enoja y gira su cabeza, sacándole una sonrisa a Goku, el cual eleva su poder y mira fijamente a Super Buu, el cual de igual manera lo hace. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que el nuevo poder de Goku y Vegeta será suficiente para ganarle a Super Buu, el cual tiene el poder de un dios de la destrucción? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Goku estaba por lanzarse hasta que escucha una voz que se trataba de Vegeta, el cual le dice: si no acabas con Super Buu en 10 minutos será mi turno de pelear. Asintiendo con una sonrisa, Goku y segundos después se lanza en contra de Super Buu lanzándole varios golpes, siendo esquivados por Super Buu, el cual se estaba burlando de lo lento de Goku y en un momento contraataca logrando golpear en varias ocasiones a Goku, pero el Saiyajin bloquea con sus brazos cada uno de ellos, pero la fuerza de Super Buu aumenta y logra romper la defensa de Goku, el cual queda desorientado unos segundos, siendo aprovechados por Super Buu recibiendo una buena paliza, terminando con un golpe en el estómago, siendo Goku mandado a volar y estrellarse con unas rocas, burlándose Super Buu por esto, el cual dice: no entiendo para qué vinieron si son simples basuras, mejor se hubieran quedado escondidos donde estaban. Riéndose fuertemente hasta que fija su mirada en Goku, el cual se limpia un poco la ropa y con una sonrisa dice: fueron buenos golpes, pero nada del otro mundo, así que dejemos el calentamiento a un lado y empecemos con el verdadero combate. Dejando serio a Super Buu, el cual eleva un poco su poder, haciendo esto mismo Goku, y en un parpadeo ambos guerreros ya se encontraban dándose fuertes golpes por un par de minutos, no viéndose un ganador claro hasta que Goku, después de lanzarle un ataque a Super Buu, decide elevar más su poder pasando al Super Saiyajin 1, sorprendiendo a Super Buu, pero sin miedo el demonio rosa eleva más su poder y retoman el combate, siendo esta vez mucho más feroz, haciendo temblar el planeta supremo, dejando algo sorprendido a Whis por el poder que desprendía Goku. El combate seguía y no se veía un ganador, pero en un descuido de Super Buu, Goku le impacta un golpe cargado de ki, lanzándolo varios metros, pero justo cuando Goku se iba a teletransportar recibe un fuerte golpe, siendo mandado a volar cientos de metros, tratándose de Vegeta, el cual dice: te lo dije Kakaroto, 10 minutos y era mi turno. Después de decir esto, Vegeta pasa al Super Saiyajin 1 y se lanza en contra de Super Buu, dándole fuertes golpes debilitando un poco al demonio rosa y con un Big Bang genera una gran explosión, la cual después de disiparse el 1 se ve como gran parte de Super Buu había desaparecido, haciendo reír a Vegeta, el cual pensó que ya tenía el combate asegurado, pero grande fue su sorpresa al ver que Super Buu empezó a gritar para segundos después regenerar su cuerpo y volver a la normalidad. Super Buu después de hacer esto se le ve con una cara muy enojada, empezando a elevar más su poder, dejando sorprendido a Vegeta ya que no se esperaba ese poder, pero con una sonrisa pasa al Super Saiyajin 2 y cuando Super Buu deja de elevar su poder ambos guerreros se lanzan al ataque viéndose un combate igualado, pero Super Buu estaba ganando terreno poco a poco, impactándole uno que otro golpe debilitando al Saiyajin, siendo aprovechado por Super Buu tomando como saco de boxeo a Vegeta, el cual no lograba escaparse para elevar su poder. Mientras tanto Goku ya se había recuperado del golpe de Vegeta y este se acerca a Whis y le pregunta: oye Whis, si no mal recuerdo tú siempre estabas acompañado del señor Whis, ¿dónde está el que en todo este tiempo no lo he visto? Respondiéndole Whis: lo que pasó con Bills es que hace más de media hora ambos llegamos al planeta supremo y Bills se enfrentó a Super Buu desatándose una gran batalla, la cual Bills empezó a dominar poco a poco hasta que después de utilizar en varias ocasiones su Akai, logró destruir a Super Buu, o eso era lo que creíamos porque en el momento menos esperado Super Buu tomó desprevenido a Bills y lo absorbió, logrando aumentar su poder increíblemente, y es por eso que a ustedes les está costando un poco derrotar a Super Buu. Dejando sorprendido a Goku, el cual después de pensar por varios segundos le dice a Whis: ¿y no habrá alguna manera de salvar a Bills? Porque sé que en cualquier momento Vegeta va a elevar más su poder y sé que derrotará a Super Buu fácilmente. Dejando pensativo a Whis, el cual decide investigar en su báculo y después de varios minutos Whis le dice a Goku: hay una forma de rescatar a Bills. Sorprendiendo a Goku, el cual pone mucha atención a cada detalle que le da Whis, y después de recibir la explicación, Goku entiende perfectamente lo que debe hacer decidiendo esperar el momento exacto.
Volviendo al combate, Vegeta no lograba zafarse del feroz ataque de Super Buu, pero en un momento logra interponer sus brazos frenando los ataques de Super Buu y en el momento exacto contraataque logrando alejar unos cuantos metros aprovechando esto para elevar su poder pasando al terreno de los dioses, llegando al Super Saiyajin Dios Rojo, dejando sorprendido tanto a Super Buu como a Whis. Viendo esto Super Buu decide elevar su poder al máximo y hecho esto ambos guerreros se lanzan uno contra otro generando grandes ondas haciendo temblar terriblemente al planeta pero por su gran resistencia no es destruido, viéndose que Vegeta era el que estaba dominando el combate dándole fuertes golpes y de vez en cuando le lanza varios ataques los cuales por pura suerte Super Buu lograba sobrevivir gracias a que alguna parte de su cuerpo quedaba con vida y lograba regenerarse, haciendo enojar a Vegeta el cual pierde un poco la cordura entorpeciendo sus ataques aprovechando esto Super Buu el cual saca un plus de poder con el cual supera por poco los poderes de Vegeta dándole fuertes golpes debilitando bastante al Saiyajin el cual no lograba recuperarse hasta que después de una serie de golpes es mandado a volar de un ataque de Super Buu, pero antes de poder seguir es frenado por Goku el cual con un ataque le corta una de las partes a Super Buu, haciéndolo enojar el cual se lanza en contra de Goku, pero no era capaz de impactarle un golpe, enojándolo aún más, pero el demonio rosa ve que la parte que le cortó Goku estaba muy cerca de él, decide aprovechar esto a su favor y después de distraer a Goku hace que ese pedazo se coloque detrás de Goku logrando absorber al Saiyajin, y después de unirse al cuerpo de Super Buu, este estaba riéndose fuertemente ya que había logrado absorber a alguien muy fuerte y después de esto se eleva al cielo buscando dónde había aterrizado Vegeta el cual por su parte había sido rescatado por Whis el cual le dice. Tenemos un plan para rescatar a Bills y así sea más fácil eliminar a Super Buu. Dejando algo sorprendido a Vegeta el cual pone bastante atención a lo que le dice Whis. ¿Qué es lo que pasará? ¿Cuál será el plan de Whis para lograr salvar a Bills y que Super Buu sea más fácil de derrotar? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Después de escuchar atentamente el plan que tenía Whis en mente, decide poner de su parte por lo que se eleva al cielo llamando la atención de Super Buu el cual se lanza a gran velocidad mientras que Vegeta elevaba su poder haciendo estremecer el planeta y cuando Super Buu estaba por impactarle un golpe, este es detenido por Vegeta el cual estaba en el Super Saiyajin Blue, impresionando a Super Buu el cual ataca ferozmente pero no era capaz de impactarle algún golpe a Vegeta el cual de vez en cuando le impactaba un golpe debilitándolo, haciendo enojar al demonio el cual seguía atacando pero sin éxito siendo así por varios minutos en los cuales Vegeta pudo haber asesinado con mucha facilidad a Super Buu pero debía seguir el plan al pie de la letra. En otra parte vemos a Goku mirando hacia todos lados sorprendiéndose de dónde estaba, pero sin perder el tiempo empieza a explorar el lugar con el fin de buscar dónde podía encontrarse Bills y después de varios minutos y de enfrentarse a varias amenazas logra encontrar una cavidad la cual al ingresar el Saiyajin queda en shock ya que vio varios cientos de capullos colgados, enojando un poco a Goku ya que eso significaba que había absorbido a muchas personas inocentes, como también que no los va a poder salvar a todos, empezando a buscar a Bills y después de varios minutos logra ver el capullo donde estaba Bills, pero este se sorprende ya que al lado del dios de la destrucción se encontraba el capullo de Gohan, alegrándose por esto decidiendo sacarlo y con su objetivo cumplido empieza a buscar alguna manera de escapar no ocurriéndosele alguna hasta que después de volar por varias partes del cuerpo logra llevar a la cabeza recordando los huecos que tenía Super Buu en la cabeza, decidiendo lanzar varias esferas de ki, haciendo que fuera del cuerpo de Super Buu se viera a este agarrarse la cabeza y de la nada empezó a gritar liberando humo de sus hoyos, siendo aprovechado esto por Goku el cual sale junto con los cuerpos de Bills y Gohan, dándose cuenta de esto Whis sacando una sonrisa y después que Goku recupera su tamaño le entrega a Whis los cuerpos de Bills y Gohan para que los cuidara y después de esto mira fijamente a Super Buu el cual estaba gritando fuertemente mientras que su cuerpo empezó a brillar sufriendo una gran transformación y después de varios minutos ambos Saiyajins y el ángel ven como Super Buu se había hecho más pequeño dejando algo sorprendido a todos y más porque el poder que Buu había disminuido bastante y después de esto Buu se lanza en contra de Goku el cual en su estado base era capaz de pelear en contra de Buu el cual intenta con diferentes técnicas pero Goku se zafaba con mucha facilidad hasta que después de varios minutos Goku decide no alargar más el combate y empieza a cargar un Kamehameha el cual listo se lo lanza a Buu el cual intenta frenarlo con sus manos pero se le hacía muy difícil hasta el punto que no pudo aguantar más empezando a ser eliminado partícula por partícula y segundos después no se veía rastro del demonio rosa, acabándose la gran amenaza del universo 7.
Después de lanzar el ataque, Goku se reúne con los demás con una sonrisa de haber podido utilizar el nuevo poder que consiguió después de un gran entrenamiento, y cuando llega ve como tanto Bills como Gohan estaban despertando preguntándose qué había pasado, respondiéndole Whis a Bills: el demonio Super Buu lo absorbió porque usted se confió y no revisó bien si había eliminado a Super Buu. Respondiéndole Bills: pero veo que no pasó nada grave ya que lograste eliminarlo y de paso salvarme. Respondiéndole Whis: no intervení, ya que como usted sabe yo no puedo intervenir en problemas de mortales, pero por suerte estos dos Saiyajins lograron tanto salvarlo a usted como derrotar a Super Buu. Sorprendiendo un poco a Bills, el cual mira a Goku y Vegeta y dice: no me hagas reír Whis, ¿en serio estos dos Saiyajins fueron los que me salvaron? Eso no me lo creo. Haciendo enojar a Vegeta, el cual en menos de un parpadeo le impacta un golpe a Bills, dejando sorprendido al dios, el cual se enoja con Vegeta lanzando en contra del Saiyajin, empezando un combate el cual Vegeta estaba teniendo algunas dificultades hasta que se pone serio y decide usar más poder, pasando al Super Saiyajin fase 2, haciendo que Bills elevara más su poder, igualando las cosas, pero Bills tenía algo de ventaja, dándole fuertes golpes a Vegeta, el cual poco a poco se empieza a enojar, decidiendo pasar al terreno de los dioses, llegando al Super Saiyajin Dios Rojo, dejando sorprendido a Bills ya que sentía como del cuerpo de Vegeta desprendía ki divino, diciendo: como unos sucios mortales tienen el ki de los dioses. Respondiéndole desde lejos Whis: porque ellos entrenaron con Daishinkan y lograron aumentar sus poderes increíblemente. Dejando algo sorprendido a Bills por esto, pero de igual manera no cree en el poder de ambos Saiyajins, por lo que decide acabar con el combate una vez por todas, aumentando su poder al máximo, dejando algo sorprendido tanto a Goku como a Vegeta, pero el príncipe de los Saiyajins no se intimida y decide demostrarle el poder de los Saiyajins al dios de la destrucción, pasando al Super Saiyajin Blue, empezando un combate algo igualado, el cual Bills en algunos momentos era superior a Vegeta, pero este poco a poco se estaba adaptando al combate hasta que en un momento de la pelea, Vegeta empezó a ganar terreno impactándole fuertes golpes a Bills, dejándolo muy sorprendido, pero de igualmente Bills le impactaba golpes a Vegeta, el cual se enojaba por esto, siendo esta misma escena por varios minutos hasta que se ve a un Bills algo cansado y a un Vegeta relajado, pero Bills con una sonrisa se aleja de Vegeta y cierra sus ojos, viéndose como el dios era rodeado de una energía morada, dejando sorprendido a Vegeta, y después de unos segundos se reanuda el combate, el cual Vegeta no lograba impactarle ningún golpe, sorprendiendo a Goku, el cual le pregunta a Whis qué es lo que había hecho Bills. Respondiéndole Whis: lo que activó Bills es una técnica que hasta para los mismos dioses es difícil de dominar, y es el ultra instinto, un esto en el cual el cuerpo actúa por voluntad propia, proporcionándole unos reflejos increíbles y una gran ventaja en un combate. Dejando sorprendido a Goku, el cual devuelve su mirada al combate, el cual Vegeta no era capaz de impactar algún golpe, mientras que Bills ya lo había golpeado con algo de facilidad, dificultándole las cosas a Vegeta, el cual sin ninguna otra alternativa decide usar su máximo poder, elevando más su poder hasta el Super Saiyajin Blue evolución, dejando impactado tanto a Bills como a Whis, los cuales no pensaban que Vegeta tuviera más poder oculto. ¿Qué es lo que pasará? ¿Hasta dónde podrá llegar Vegeta con su máximo poder ante Bills? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Después de elevar su poder, Vegeta se lanza a gran velocidad en contra de Bills, logrando pasar la barrera del ultra instinto y golpea a Bills, el cual queda impactado ya que casi no logró ver el movimiento de Vegeta, pero se coloca serio y se recompone rápidamente y empieza un combate, el cual poco a poco Vegeta estaba siendo ampliamente superior, hasta que Bills no pudo resistir más y perdió el ultra instinto, siendo totalmente apaleado, y decide terminar con un Bing Bang, el cual Bills en un principio pudo frenar, pero Vegeta le da más poder, siendo suficiente para arrasar la defensa de Bills, y después de recibir todo el ataque vemos a un Bills bastante herido y al borde de la inconsciencia, el cual ve como Vegeta se acerca a él y le dice: para que veas lo que un Saiyajin puede lograr si se lo propone. Viéndose a Whis, el cual cura a Bills, y hecho esto el ángel le pregunta a ambos Saiyajins: ¿ahora qué piensan hacer? Respondiéndole Goku muy seguro: voy a buscar alguna manera para revivir a mis amigos. Viéndose a Whis mirar en su báculo por unos cuantos minutos y después de decir algo, Gohan toma la palabra. Papá, cuando tú y el señor Vegeta desaparecieron, nosotros después de unos meses reconstruimos el planeta Namek y mandamos a los Nameks que sobrevivieron a ese planeta. Sacándole una sonrisa a Goku, el cual abraza a su hijo ya que lo extrañaba mucho, correspondiéndolo Gohan, y después de varios minutos Goku dice: vamos a revivir a nuestros amigos porque tengo ganas de volverlos a ver.
Asintiendo Gohan, despidiéndose los tres Saiyajins de Bills y Whis viéndose como ambas deidades desaparecen del planeta. Después de esto los Saiyajins se despiden del Supremo Kaioshin y gracias a la teletransportación de Goku aparecen en cuestión de segundos en el planeta Namek dándose cuenta los Namekusein de esto por lo que todos se reúnen y le agradecen a ambos Saiyajins ya que saben que ellos fueron los héroes que derrotaron al emperador del mal, preguntando el nuevo gran patriarca. Hola señor Goku y señor Vegeta, que los trae por aquí después de bastante tiempo sin saber nada de ustedes, pero dudo que vengan aquí solo para saludar. Respondiéndole Goku con una sonrisa. Es una larga historia y respondiendo a lo otro, estás en lo cierto, la verdad es que venimos para que nos presten las esferas del dragón ya que necesitamos revivir a mis amigos ya que apareció un sujeto y los asesinó, pero por suerte logramos aparecer a tiempo y salvamos el universo. Dejando sorprendido al patriarca el cual sin ningún problema ayuda a los Saiyajins y después de unos minutos reúnen las esferas invocando a Porunga el cual pide que le digan los deseos. Diciendo Goku. Como primer deseo quiero que todas las personas asesinadas o absorbidas por Super Buu vuelvan a la vida, excluyendo a los malos. Traduciendo el deseo, viéndose al dragón brillar sus ojos el cual dice. Fue un deseo algo difícil de cumplir por la gran cantidad de personas que tuve que revivir por lo que solo les poder cumplir ese deseo, así que sin más que hacer me retiro. Viéndose como el dragón desaparece, agradeciendo Goku por esto a los Namekuseins y hecho esto Goku junto a Vegeta y Gohan se van del lugar, con dirección al planeta Tierra, tardando unos cuantos segundos, apareciendo en la corporación cápsula, no viéndose a nadie, quedando algo desconcertados decidiendo elevar un poco para llamar la atención de todos, siendo un éxito ya que después de unos minutos se ve como todos los guerreros Z estaban llegando sorprendiendo y alegrando a todos por el regreso de Goku acercándose muy alegres a saludarlo, haciendo lo mismo Goku pasando varios minutos en los cuales se contaron anécdotas y demás cosas. Por otra parte, vemos a Vegeta alejado de todos ya que no conocía a nadie, hasta que una mujer de cabello azul conocida como Bulma se acerca ya que le había parecido muy atractivo Vegeta el cual como lo conocemos se hacía el difícil pero internamente también le había parecido atractiva Bulma. Volviendo con Goku después de actualizarse de lo que había pasado quedó muy sorprendido y orgulloso de su hijo ya que desde que él desapareció se había dedicado a los entrenamientos y protegió la tierra de varias amenazas. Entre esas conversaciones Krillin le preguntó a Goku. Oye Goku ¿qué fue lo que pasó contigo y Vegeta después de que estalló el planeta Namek hace 10 años? Respondiéndole Goku. Es raro de explicar pero después de ganarle en el choque de ataques a Freezer nos dimos cuenta que el planeta estaba a punto de estallar por lo que empezamos a buscar alguna nave que sirviera para escapar, encontrando con la que llegó Freezer pero para mala suerte esta no funcionaba y por poco logramos escapar ya que la nave estaba cayendo al núcleo de la Tierra, cuando salimos de la nave seguimos buscando hasta que recordé en la nave que había llegado y por fortuna estaba intacta pero al subirnos esta empezó a descender, pero después de colocar unas coordenadas al azar logro despegar a metros de chocar con el suelo, saliendo exitosamente del planeta, pero algo más ocurrió y es que justo cuando salimos de la atmósfera del planeta, este explotó y generó una onda debiendo la cual nos mandó a una velocidad sobrenatural haciendo que ambos quedáramos inconscientes y cuando despertamos un sujeto nos había recogido y dejado en una cama para que recuperáramos energías y después de despertar él nos explicó dónde estaba y quién era tratándose de una deidad y uno de los guardianes del rey de todos los universos y después de eso nos llevó a conocer al rey del todo el cual se hizo amigo mío y nos perdonó la vida, además de que pudimos entrenar con uno de los seres más fuertes de los universos y es por eso que no volvimos durante todos estos años. Esta historia dejó sorprendidos a todos y a los guerreros Z los dejó intrigados de qué tan fuertes se habrán vuelto los Saiyajins. Después de dialogar por varias horas todos decidieron irse a sus casas el cual Goku se fue a las montañas Paoz para ver a Milk ya que no había aparecido en la corporación cápsula. Después de unos minutos de vuelo logra llegar a la casa formándosele una sonrisa a Goku ya que ya quería ver a su esposa y cuando abrió la puerta grande fue su sorpresa al ver que Milk estaba sirviéndole la comida a otro hombre, enojando un poco a Goku el cual alza la voz y dice, ¿quién es ese hombre Milk? Sorprendiendo mucho a Milk la cual gira su cabeza viendo que se trataba de Goku la cual sería dice, desapareciste por mucho tiempo Goku, me sentía muy sola y como tú no apareciste. Dejando sin palabras a Goku el cual simplemente dijo, entiendo tus razones y realmente no te discutiré nada y simplemente tomaré mis cosas y me iré. Viéndose a Goku ir a su cuarto tomando sus cosas y se fue sin decir ni una otra palabra más, dejando sorprendida a Milk por la actitud de Goku.
¿Qué es lo que pasará en el siguiente capítulo? ¿Qué pasará con Goku? ¿Será que conseguirá una nueva pareja o se quedará solo? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Vemos a Goku volar muy serio por lo que se había enterado de Milk, no sabiendo qué hacer, por lo que a lo lejos ve una montaña y decide descender para pensar mejor las cosas, colocándose en pose de meditación, cerrando sus ojos, quedándose muy metido en sus pensamientos, pasando los minutos e incluso horas, pero Goku, al estar tan pensativo, no sintió el paso del tiempo, pasando toda la noche y Goku seguía meditando. Al siguiente día Goku abre sus ojos, quedando algo sorprendido ya que vio que ya era de día, pero con determinación alza vuelo y se dirige a la corporación Cápsula en busca de Vegeta para entrenar un poco, ya que era lo único que lo mantenía distraído. Después de unos minutos el Saiyajin llega, viendo que Vegeta estaba en el patio mirando al cielo, decidiendo descender Goku, y cuando estaba a metros de Vegeta levanta su mano en forma de saludo, dándose cuenta Vegeta de esto, mirando fijamente a Goku hablando. ¿Qué haces por aquí, insecto? Respondiéndole Goku con una sonrisa. Eso te pregunto yo, Vegeta, ¿no se suponía que tenías diferencias con todos por lo pasado en el planeta Tierra años atrás? Sonrojándose un poco Vegeta, el cual gira su cabeza y segundos después pregunta. Pero no me has respondido la pregunta, Kakaroto, ¿qué haces aquí? Respondiéndole Goku algo serio. Cuando me dirigí a mi casa, me enteré que mi esposa ya se había olvidado de lo que pasamos juntos y consiguió una nueva pareja, y pues después de eso no sabía qué hacer y se me ocurrió buscarte para entrenar un poco y olvidarme de ese tema. Entendiendo Vegeta, el cual le responde. No estaría nada mal entrenar un poco, pero dudo mucho que la Tierra aguante nuestros poderes. Dejando pensativo Goku, el cual recordó la habitación del tiempo, pero justo cuando se lo iba a mencionar a Vegeta, del cielo aparece una estela la cual cae cerca de los dos Saiyajins, tratándose nada más y nada menos de Bills Whis, saludando Goku como es costumbre, y el dios destructor le devuelve el saludo, pero serio dice, los necesito a los dos para un torneo de pelea entre universos. Esto dejó sorprendido a ambos Saiyajins, los cuales aceptan sin pensar, ya que querían seguir probando hasta dónde podían llegar sus nuevos poderes, además de que les daba intriga qué tan fuertes serían los guerreros de otro universo. Después de ver la respuesta de ambos Saiyajins, Bills continúa hablando. Les dejo en sus manos conseguir a los otros 3 guerreros, porque necesitamos 5 para participar en el torneo, el cual por cierto se realizará en una semana. Asintiendo Goku, el cual ya tenía los candidatos para el torneo, por lo que con todo listo ambas deidades se retiran del planeta, y hecho esto Goku se va volando en busca de los 3 guerreros, los cuales son Gohan, Piccolo y Krillin. Con los integrantes ya seleccionados, Goku y Vegeta deciden ir al planeta de Bills con el fin de entrenar la semana que quedaba, y gracias a la teletransportación tardan algunos segundos en llegar, dejando sorprendido a Whis, ya que muy pocas personas dominan a ese nivel la teletransportación. Whis, al ver a los Saiyajins, les pregunta qué hacían aquí, respondiéndole Goku. Venimos a entrenar un poco para no perder físico. Aceptando Whis, por lo que los 3 guerreros inician un entrenamiento corto en el cual ambos Saiyajins con sus máximos poderes le dificultaban bastante las cosas a Whis, el cual lograba librarse gracias al ultra instinto. La semana pasó y con los 5 guerreros reunidos Whis los mete en el cubo mágico y emprenden viaje hacia el planeta sin nombre, tardando varios minutos, pero después de ese tiempo, el universo 7 llega a la arena del torneo, sorprendiéndose tanto Goku como Vegeta, ya que en el otro equipo habían Saiyajins, pero entre esos había un sujeto que destacaba, emocionando a Goku queriéndose enfrentar a ese sujeto. Con los 2 universos reunidos, ambos dioses de la destrucción deciden dar inicio al torneo, enfrentándose Krillin contra Botamo, estando en muchas dificultades Krillin, el cual en su último intento por ganar tira varios Quiensan impactando en el cuerpo de Botamo, no haciéndole ningún efecto, y por su parte Botamo le lanza una bola de ki, impactando con el terrícola, siendo eliminado, dándole paso a Piccolo, el cual en el combate de Krillin había analizado bien a Botamo, dándose cuenta de su debilidad en las piernas, aprovechando esto desde el principio, estirando sus brazos, tomando desprevenido a Botamo, el cual no pudo hacer nada, siendo sacado de la plataforma, dándole paso a Vegeta, el cual le da mucha pelea a Piccolo, el cual poco a poco se estaba debilitando por el calor que desprendía Vegeta, pero con sus últimos esfuerzos lanza un Masenko Sapo empujando un poco a Vegeta, pero el calor le pasó factura cayendo de la plataforma, dándole paso a Gohan, el cual sin dudar pasa al Super Saiyajin fase 1 para aguantar el calor y rápidamente le lanza varios ataques, destruyendo parte de la plataforma, y para
terminar un super Kamehameha el cual destruyó lo que quedaba de plataforma cayendo Vegeta, dándole paso a Kiabe el cual estaba sorprendido de la transformación de Gohan pero de igual manera se lanza al ataque, pero no era rival para el poder de Gohan el cual sin alardear de una buena combinación de golpes lo saca de la plataforma, dándole paso a Caulifla la cual se lanza a gran velocidad impresionando un poco a Gohan el cual se dedica a esquivar los ataques de la Saiyajin, enojando a Caulifla la cual con gran ira eleva su poder rompiendo sus límites llegando al Super Saiyajin 1, quedando impresionada Caulifla la cual confiada se lanza en contra de Gohan impresionando a este por la velocidad de la Saiyajin pero sin alardear pasa a la fase 2 y con feroces golpes logra destransforma y sacar de la plataforma a Caulifla, dándole paso a Hit el cual con suma facilidad le impacta golpes los cuales Gohan no pudo ver debilitándose poco a poco y ni con su máximo poder le pudo hacer frente siendo eliminado, dándole paso a Goku el cual estaba emocionado por enfrentar a Hit empezando el combate viéndose una clara superioridad de Hit al inicio pero Goku se fue adaptando obligando a Hit a usar más poder impresionando a Goku el cual pasa al Super Saiyajin 2 dándole una buena pelea a Hit el cual estaba con su máximo poder no logrando impactar algún golpe decidiendo usar sus técnicas de asesino pero la velocidad de Goku era impresionante decidiendo acabar una vez por todas el combate elevando su poder hasta el Super Saiyajin Dios rojo y de un solo golpe saca de la plataforma a Hit dando como ganador al universo 7, viéndose como Bill se estaba burlando de Champa pero en esos momentos un ser había logrado golpear a ambos dioses los cuales simplemente cayeron paralizados al suelo, dejando impactados a todos los cuales se ponen en posición de pelea, pero fue demasiado tarde ya que este ser había paralizado a casi todos, exceptuando a Goku, Vegeta, Caulifla y Gohan los cuales elevan su poder pero la velocidad de este guerrero era impactante dejando paralizado a Gohan y Caulifla, quedando Goku y Vegeta como también los ángeles pero estos no podían intervenir, el ser con una sonrisa se lanza nuevamente pero los Saiyajins pasaron rápidamente al Super Saiyajin Dios rojo logrando esquivar cada ataque de este guerrero el cual aumentó mucho más la velocidad pero aún así no era capaz de derrotar a los Saiyajins los cuales decidieron juntarse y hecho esto empiezan a cargar sus mejores ataques y a la misma vez esquivaban los golpes del sujeto y en el momento exacto ambos lanzan el ataque combinado, tomando por desprevenido al sujeto siendo evaporado y justo en ese momento todos se habían librado de la técnica, dejando confundidos a todos de la identidad de ese sujeto y por qué los estaba atacando. Muy cerca del planeta sin nombre había un sujeto el cual viendo lo que había pasado dice con voz macabra. Jeje ya he vigilado por mucho tiempo a estos Saiyajins y con esta prueba es más que suficiente así que ya sé cómo derrotarlos y quitármelos del camino para hacer más fáciles mis planes. ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué será lo que tiene planeado hacer ese sujeto y cuál será su identidad? Esto y muchísimo más en una próxima temporada. This story begins on the planet Namek, where we see how Krillin, Gohan, Piccolo, and Vegeta were fighting hard against Frieza, who was only playing with the warriors until after several minutes he got bored and in one quick movement, he crossed Krillin, who he falls very weakened to the ground, making Gohan very angry, who begins to scream, incredibly raising his power, greatly surprising Vegeta since he had surpassed him, and seconds later Gohan stops raising his power, and without hesitation, he launches himself at high speed, strongly hitting Gohan. Frieza, who could not defend himself or counterattack, was completely beaten until after a good beating, Gohan concentrated his power in one arm and gave him a strong blow, causing him to crash on the ground, and when he was about to get up, he looked up, realizing that Gohan was throwing hundreds of key balls at him at high speed. Unable to do anything, being hit by each one of them, little by little forming a large accumulation of energy until Gohan could not throw any more, charging a Masenko directing it at the big ball of energy causing it to explode, causing the planet to shake, generating a large crater, and after the dust disappears we see Vegeta very surprised and smiling since he thought that Gohan had defeated Frieza, but his surprise was great when he saw that at the bottom of the crater Frieza was getting up while wiping the dust off his body, leaving everyone in shock until after wiping himself Frieza with a somewhat angry face said, "Little Scion Monkey, those were some good blows that hurt me a little and especially that attack. If I didn't raise my power a little I would have had a very bad time, but leaving that aside I would have paid dearly for it." After saying this,
Frieza launches himself at high speed against Gohan, who is paralyzed with fear, and without being able to do anything, he receives a great blow that leaves him very weakened, and just when Frieza was going to give him the final blow, Frieza receives an attack from behind, which when he turned around, he saw that it was Vegeta, who had a smile, angering Frieza, who launched himself fiercely, with Vegeta being completely beaten. But with the previous increases in power, he was able to defend himself a little, but after several minutes, Frieza hits Vegeta with a strong blow, knocking the air out of him, leaving him at the mercy of Frieza, who does not waste advantage and gives him a strong beating, finishing with a blow to the back which made him hit the ground hard, and before launching an attack to finish him off. He heard how 2 attacks were heading towards him, managing to make a turn, but one of the attacks cut off Frieza's tail, who, very angry, turned around seeing that it was Krillin, being somewhat surprised, not understanding how he was standing as if nothing had happened. But before he can ask, he sees Krillin, who starts to look at Krillin, who gets scared, but luckily he sees a rock with cracks below him, so at high speed, he gets into those cracks, managing to escape from Frieza, who likewise enters the cracks. Several minutes passed and Krillin, luckily, had not been caught by Frieza, who gets bored and leaves the rock, and with an attack he raises a lot of smoke, forcing Krillin to come out, who when he recovers sees how Frieza was going to hit him. But luckily he managed to dodge it, and Krillin couldn't hold his breath anymore, leaving the lake, which quickly flew away, being followed by Frieza, who after several minutes both warriors arrived at where they were all, leaving Frieza very shocked because all the warriors were as if nothing had happened. This makes Frieza very angry and he asks, "But how the hell is everyone with their energy restored if I myself saw how minutes ago you couldn't even get up?" Vegeta replied, "You shouldn't care about that. You better worry about what is going to happen now, because now your end has come." Seeing how he offers himself, he begins to mock, which says, "You seriously plan to defeat me? For your information, I have not used even half of my power yet, so I hope you have something prepared, because otherwise the result will be the same." Angering everyone, who without thinking throws themselves against Frieza, who begins to receive a severe beating since there were many against him. After several minutes, Frieza became angry that he was receiving a beating, so with a great release of energy, he sent everyone flying, and without stopping, he continued to raise his ki, impacting the warriors who did not expect Frieza to have so much power. And after several minutes, you see Frieza in his last form, who at high speed gives a strong blow to Krillin, who, without being able to do anything, was left on the verge of death, impacting everyone who raised all their power and launched themselves against Frieza, who too easily dodges each of the blows and at the exact moment hits them with strong blows, weakening them quite a bit, and this went on for several minutes until Vegeta was barely the one standing, fighting against a Frieza, but he very easily hits him with a strong blow which unfortunately crosses Vegeta's stomach, who fell on the verge of death, leaving Gohan very surprised. But when he turns around, he sees Frieza in front of him and unable to do anything. Nothing receives a good beating, and before receiving the final blow, Piccolo intervenes, raising all the power he had left, managing to defend Gohan for a few seconds, but he could not resist any longer, being brutally beaten by Frieza, leaving him on the verge of death, making him angry. Gohan gained extra power, but this was not enough to be able to confront the evil emperor, who with a few blows left the evil emperor in a very bad state, Saiyan Hybrid, who had already accepted his end, watching how he slowly approached him until he grabbed the Saiyan's head and told him in a terrifying voice, "It seems that your dad couldn't come to save you, and you will suffer the same fate as your companions. But know that when I eliminate them, I will go for your father, and you can be with him forever." Seeing Frieza charge a large sphere of ki which he put in Gohan's stomach until what happened? That will be the end of the Zeta Warriors. This and much more in a next chapter. Continuing with the story.
Frieza was about to kill Gohan with a ki sphere, but when he released it, he saw how Gohan had appeared from his hands, being very surprised, and when he looked to the side, he saw a guy with orange clothes who looked a lot like Bardock arriving, to the conclusion that it was Goku, making until you finally appear, disgusting scion monkey, the last of your species. How happy it will make me eliminate this annoying race once and for all. But Goku did not pay attention to him, and he gave both Gohan and Krillin half a seed each, and looking at the vegetable state, he threw the last seed at him, making the three warriors recover, and before turning to where Frieza was, he felt the ki of Piccolo was descending and could hardly feel it, so he quickly gave him a little energy, getting his ki established. Although due to his injuries, he still did not move. Once this is done, Goku looks seriously at Frieza, who returns his gaze, and in a blink both warriors disappear and appear in the sky, starting a great battle which for a moment Goku was winning, who was landing good blows on the cold demon, which someday impressed Goku, who also raised his power to the maximum, resuming the fight, this time being much more evenly matched. But Frieza was not fighting seriously until Goku realized this, and with one blow pushed Frieza away and said, "Frieza, we already finished the warm-up. Let's start with the real fight." Nodding, Frieza saw both warriors raise their power, and for his part, Goku activated the Kaioken and quickly launched himself against Frieza, who with one hand stopped him and gave him a strong blow, pushing the Saiyan away, leaving Goku very impressed, who he gets serious and raises his Kaioken by up to 10, launching himself again against the demon, generating a large crater, and just at that moment, Goku loses the Kaioken, leaving him generating a large crater, and just at that moment, Goku loses the Kaioken, becoming very agitated. And very seriously, he looks at the crater, seeing that Frieza was as if nothing had happened, being very surprised, and before he could do anything, Frieza began to hit him fiercely, unable to do anything, receiving a great beating which left him very weakened, but still Goku did it. He got up and raised the little power he had left, resuming the fight, but this time Frieza stopped Goku's attacks with great ease, and now bored, he took advantage of Goku's fatigue and grabbed him with his tail and began to torture him, hearing loud screams. Goku, who tried to escape in different ways, but it was impossible until he let go and gave him a strong blow, sending him to the ground, leaving him very weakened. Seeing this, Frieza was in heaven, mocking, and after this he says, "How pathetic, they barely made me use half of my power, and they see the pitiful state they are in, but I will end their lives once and for all," and so on. Step exterminated the race of Saiyans, but who do I start with? And after a few seconds you see how Krillin begins to rise little by little, making Goku angry, who asks Frieza not to do it, but seconds later you see how Krillin explodes into 1,000 pieces, leaving everyone, and especially Goku, shocked, who was too angry, seeing how the Saiyan begins to raise all his power, breaking all his limits, and seconds later we see Goku with yellow hair, leaving Frieza very surprised, and especially because the legend for which he feared so much appeared, but before being able to do something, Goku appears in front of Frieza and hits him with a big blow, knocking the air out of the demon, who barely recovered. He received hundreds of blows, leaving him very weakened, but with a smile he began to increase his power even more, making the planet shake, and after a few minutes, Frieza stops raising his power and launches himself against Goku, starting a very even fight which was destroying the planet little by little. The minutes passed, and there was no clear winner until Frieza gave Goku some strong blows, moving him a few meters away, and taking advantage of this he launched a supernova, Goku being unable to do anything, impacting the core of the planet, scaring Goku, who quickly went to where Gohan was and tells him, "Son, take Piccolo and get away from my ship and leave the planet quickly." Nodding, Gohan does exactly what his father asks, but Frieza tried to throw a sphere at them, being stopped by Goku, who squeezed his hand and with one blow sent him flying, and just when he was going to attack, he was stopped by Vegeta, who tells him,
between the two of us. Let's face him, because I doubt that individually we can beat him." Goku nods, so both Scions launch themselves against the demon, hitting him with very good blows and synchronizing that of Frieza until at one point in the fight Goku hears a voice. It is Kaiosama, which tells him, "Goku, I hope you are listening to me." On Earth, they already have the Dragon Balls gathered, so Goku responds and asks that they teleport all the inhabitants who are on the planet Namek except Frieza, Vegeta, and me. Understanding Kaiosama cutting off communication. On Goku's part, he resumes the fight, but unfortunately for him, Frieza had raised his power to the maximum and the two Scions were no match for the evil Emperor, but they were still able to continue fighting, although each time they were weakening. Goku, seeing that they were not going to be able to win hand-to-hand, tells Vegeta to give it their all in one attack, the Scion Prince reluctantly agreeing, and when they both get together they begin to charge their best attacks, Frieza doing the same, and in the blink of an eye they launch them, generating a clash of attacks, being very even at first, but Frieza was gradually gaining ground, cornering both Scions who gave their all, raising all the power they had left, and in those moments, Vegeta, in the midst of desperation, was consumed by the attack of both Scions. What will happen? Could it be that both Scions managed to escape from the planet before it was destroyed? This and much more in a next chapter. Continuing with the story, we move to Earth, exactly to the Capsule Corporation in which the Z Warriors had the Dragon Balls, and just when they receive Kaiosama's message, they quickly summon the dragon, and when Shenlong appears, he asks for his wish to be told. Speaking quickly, "Bulma, I want you to transfer all the inhabitants who are on the Namekian planet except for Frieza." Vegeta, and seeing how the dragon's eyes were shining, and seconds later he said, "His wish has been fulfilled. I proceed to withdraw." Seeing how the Dragon Balls they disperse, and after this a large group of people appear in the courtyard of the Capsule Corporation, being the Seijin, and among them Gohan and Piccolo, everyone being very happy because the wish was fulfilled, but Gohan was somewhat serious, wondering where his father was. Bulma responded, "Hey Gohan, Kaiosama told us to bring all of you except Vegeta and your father, I guess because they were facing Frieza and didn't want to leave him alive." Leaving Gohan sad, he says to Bulma, "Could you call Kaiosama to tell me what is happening on planet Namek?" Accepting Bulma communicating with the Kaiosama of the North who uses his powers, a hologram appearing in which you could see how Goku, Vegeta, and Frieza were fighting, beginning to send good vibes to both Scions until they see how the clash of attacks is generated, being the moment in which it was going to define who won the fight, generating a very tense atmosphere until they see how Vegeta unlocks the Super Saiyan, generating hope in the Z Warriors, and just as everyone expected, they saw how Frieza had been exterminated, celebrating the victory, but just at that moment the hologram disappeared, worrying everyone a little, wondering what had happened. And just at that moment both Kaiosama and the Earth Warriors saw a small flash in the sky, wondering what that had been. Kaiosama responded to them with a frightened voice. "On the planet Namek I couldn't take it anymore and exploded due to the supernova that Frieza had launched into the core of the planet." Leaving everyone shocked, and Gohan desperately asks, "What happened to my father?" There remains an awkward silence for a couple of minutes, until Kaiosama communicates again and says, "I don't see any trace of Goku and Vegeta." Leaving Gohan in shock, who begins to cry for the death of his father, being comforted by the Zeta Warriors, managing to calm him down by telling him, "We will have to wait a while for the Dragon Balls to reactivate, and thus we will revive your father." Gohan calmed down a little, who along with the others continued with their lives with total normality for approximately 6 months until the spheres were reactivated, and just at that moment they gathered the spheres. But before using them, a Namek Seijin used his powers to give him more power to the spheres, making it possible to make 3 wishes. With this done, they invoked Shenlong, who asked them to tell him the 3 wishes, and Bulma responded, "As my first wish, I want you to rebuild the planet Namek." The dragon easily fulfilled this wish. Bulma continued, "As a second wish,
I want you to transfer all the Namekians that are on this planet except for Piccolo. It took a few seconds to fulfill the wish, seeing the Namex disappear, who thanked the Earthlings for everything. Seeing the dragon who was asking for his last wish. Taking the floor this time, Gohan saying, "As a last wish, I want you to revive my father and Mr. Vegeta." Shining his eyes for several minutes until he says, "I can't revive the people they tell me because they are neither in heaven nor in hell, so I deduce that they are not dead." Surprising and happy everyone speaking Gohan, "Then I want as I wish that you bring both subjects to this place." Responding quickly, that wish is easy to fulfill or not because I have no knowledge of where they are located, so it is impossible for me to fulfill that wish. So I need you to ask me for another wish, or else I will withdraw. Leaving everyone discouraged, but Milk stands in front and says, "I want enough money to live a life full of luxuries and comforts." Shenlong fulfills his wish, and it disappears, and the dragon's wishes spread across the planet, and seeing Milkesta, he says, "Without Goku at my side, I would be able to live comfortably with this wish," leaving the scene like all the Z warriors continuing with their lives, but always keeping Goku in their heads and hoping that one day he would appear. Going back in time just when Goku and Vegeta had managed to defeat Frieza, they looked around realizing that this planet was not going to resist much longer, beginning to look for a way to escape from the planet, managing to see Frieza's ship flying in the distance. Not being able to turn on the ship, so they leave the ship, and after looking around they did not have any other ship to escape until Goku remembers his ship, so he says to "Hey Vegeta, follow me, I know where my ship is," and maybe Gohan has not managed to enter when Shenlong teleports them. Vegeta nods, and at high speed they go in the direction, and after a pause of minutes they arrived at where the ship was, which was about to fall off a cliff. Entering quickly and with great nervousness, they placed coordinates at random, and just when they hit the button to start the ship, it began to descend the cliff, scaring both Scions, but luckily, the ship managed to rise just when it was going to impact the ground, seeing it leave the planet at speed, and just when they were meters away from it. Leaving the atmosphere, the planet exploded, generating a huge explosion, which generated a large wave of wind affecting the ship where both Scions were, being sent to fly in a straight line at an impressive speed, causing both Goku and Vegeta to remain unconscious. Due to the change in speed of the ship as well as due to injuries and energy expenditure. After a few hours, the ship was stuck in the middle of infinite space until it was gradually absorbed by a black hole, until no trace of the ship could be seen. What will happen, where Goku and Vegeta's ship will land, as well as where the black hole that absorbed the ship will direct them. This and much more in a next chapter. Continuing with the story. The ship was traveling through a kind of portal in which several hours passed until the ship managed to leave the black hole, remaining close to a very mysterious planet, seeing how little by little the ship was attracted by the planet's gravity. Falling at maximum speed until minutes later it crashed heavily with the ground of the planet, being heard by a being who quickly went to where the noise had been heard, realizing that it was a ship, and upon inspecting it, he saw that there were two people who were very injured, deciding to take them out of the ship and leaving them in a room to recover. The days passed and Goku and Vegeta had woken up wondering where they were, realizing that they were in a room thinking that they had managed to escape from the planet Namek and were on the planet Earth, deciding to leave the room, but great was their surprise since they did not recognize not at all where they were, deciding to explore the place, not recognizing the planet at all, but they realized that it had a somewhat strange shape, and when they get together again, Vegeta asks Goku, "Hey Kakarot, any idea where we are?" Goku answers him. Vegeta has no idea. Vegeta speaking. "From my experience conquering a planet, I am more than sure that we are not on a planet close to Earth." Worrying Goku a little, but before he can say anything a voice behind them says, "I see they already woke up. It took them more than a week to wake up." Shocking both Scions, who slowly turned around, seeing a blue being with a halo on his head speaking Goku,
"Hey, who are you, and where are we supposed to meet?" The last thing I remember is that we managed to escape from a planet that was about to be destroyed. The being answered, "Well, my name is Daishinkin, and they are on the planet of the king of all universes Sama living my baculo. I saw that they appeared through a black hole, and by inertia their ship landed on this planet. But leaving this aside, how is it possible for them to reach this planet if only very few people are able to reach this planet?" Vegeta answered him, "Well, it's a long story, but when we managed to defeat the evil Emperor Frieza, the planet we were on was minutes away from escaping from the planet, but it exploded and the wind wave affected the ship, sending us into hyperspeed, and from there I don't remember more because I lost consciousness due to the injuries." Seeing Daishinkin approach Goku, placing his hand on his head, verifying that what the other Saiyan said was true, saying, "I should have eliminated them when they landed on the planet, but I decided to wait for them to wake up so they could explain to me how they had arrived, living that they eliminated, to an enemy that in the future could have been a threat to that universe. I will take you to a person who will decide what will happen to you." Both Saiyans nodded, since the being that was with them commanded respect, and after walking through a large hallway, they reached a large throne on which a childlike being was sitting, leaving both Saiyans with a drop of sweat until he vegetated. "Seriously, he will decide what will happen to us. It's nonsense." But before he could move a muscle, the guy appeared on his forehead who says, "I don't like you. I'll eliminate you." Leaving Vegeta in shock, unable to do anything, until Goku extends his hand towards Zenosama in greeting, impressing Zenosama's guardians who are going to kill Goku, but Zenosama stops them and looks at Goku, who is relaxed, and with a smile, so Zenosama also extends his hand, taking Goku's, and just at that moment Goku raised him from top to bottom, leaving Goku shocked. But before he can move a finger, Zenosama uses a technique and paralyzes him. Once this is done, Zenosama lets go of Goku's hand and with a smile tells Goku, "I liked you. I will let you live, but your friend will have to die for being disrespectful." Surprising Goku, he tells Zenosama, "Hey, don't eliminate Vegeta. He is a good person, but he is very arrogant. Please forgive him." Seeing Zenosama still for a few seconds until he says, "Well, I'll forgive him, but only why you ask me is fine," making Vegeta breathe again from the fear he had, thanking Zenosama. After that scene, Zenosama asks Goku, changing the subject, "Who are you and how did you come to this planet?" Answering Goku, "My name is Goku and my friends is Vegeta, and we arrived on this planet by pure chance, I guess." Understanding Zenosama, which asks, "And what do you plan to do now?" Goku responded somewhat calmly, "The truth is that I don't know, because I don't have the slightest idea where we are to know how long it will take us to return to planet Earth." Seeing Zenosama concentrate a little and seconds later he says, "From what I see you are from Universe 7, and if you return to that ship with Daishinkin, you would become stronger and be able to defend your friends." Both Saiyans accepted a little doubtfully, since they did not feel the ki of any of those present. Goku asking about this, Daishinkin answering, "It's very simple. In the universes there are many types of ki. Yours is known as mortal ki, which is what almost everyone has, but there are some beings, including us, who have a ki that only the gods can having, which is known as divine ki, and only people who have that ki can feel our presence." Vegeta understood, but Goku had been somewhat confused. But to Daishinkin, who leaves Zenosama's castle and heads to a remote area in order not to bother Zenosama. Once this was done, Daishintan gave some broken ones to the Saiyans, which were very similar to the ones they were carrying, wondering why this was. But just when they tried to lift them, they realized that it was impossible for them, being very shocked, asking Daishinkin about that, responding with a smile, "Those clothes will be the ones I will wear throughout my training and they weigh a ton." Leaving both Saiyans with their mouths open. What will happen? How much power will they gain from Daishinkin training? This and much more in a next chapter. Continuing with the story.
Goku and Vegeta try to lift their clothes, but it was impossible for them until, with no other alternative, they begin to scream, gaining access to the Super Saiyan again, and with some ease they lift the clothes and put them on. It takes them a little to move, but nothing out of this world. This action surprised Daishinkan, who, according to what he understood, Saiyans only transformed into giant apes, but he still found it interesting and saw that they could become very strong. With the training clothes on, Daishinkan begins the training, giving them 2 heavy workouts which at first both Goku and Vegeta could hardly keep up with, and on some occasions they were too heavy. They were about to die, but as the months went by they managed to get used to it and raise their power quickly, surprising Daishinkan with the evolution of both Saiyans. Approximately 10 long years had passed in which on Earth Gohan, after losing his father, dedicated himself entirely to training. Although milk forced him to train, he simply was not interested in continuing with his studies and awakened his warrior spirit by achieving great powers like Piccolo, who was the one he trained with the longest, because he understood that training with another person could increase his power faster, achieving Super Saiyan 1 and 2 at a young age. When they faced Zui, at one point it had cost them quite a bit until Gohan got serious and used the maximum power of Super Saiyan 2 and defeated him with great ease. We are located 7 years after Cheli's defeat, right in the martial arts tournament, which Gohan and the Z Warriors decided to participate for pure fun, focusing on the senior tournament where Gohan faces Kibito, which asks him to show him all the power he had, seeing Gohan with a smile who raises his power to Super Saiyan 2, leaving Kibito very shocked, who gives the signal to the Supreme Kaishin which paralyzes Gohan, who could not do anything, and they stole a large part of him, of his energy in that transformation, getting angry about it, but the Supreme explains the plan to him, Gohan understanding, so everyone begins to follow those guys until they reached Babiti's ship, who coldly eliminates his subjects, and together with Dabura they enter the ship, but before Dabura can enter it is Saiyan 2, and with a few blows he leaves the King of Darkness in a very bad state, and with a ball of energy he ends his life. Once this was done, the Zeta warriors were going to enter the ship, but suddenly Babbitt appeared, and next to him was a warrior, who was nothing more and nothing less than a fat Majin Buu, who launched himself against Gohan, being very inferior to the hybrid Saiyan, giving a big beating to the pink gum, which got angry to the point that it began to release smoke from its head, bringing out its evil part, and between the two they began an arduous combat which the fat Majin Buu was going to win, but by throwing away his power to absorb, the evil part returned it to him, and it turned into chocolate, and the evil part ate it, giving birth to Super Buu, who, confident in his power, launched himself against Gohan, starting a close battle until Gohan got tired of the fight, going to the Super Saiyan being vastly superior, giving Super Buu a good beating and taking him distracted. He throws a Super Kamehameha at him, disappearing the pink gum from existence, or that was what Gohan believed. But when he looks at the sky he sees how pink parts began to come together, forming again. To Super Buu, who angrily launches himself against Gohan, receiving a good beating again, leaving Super Buu in a very bad state, but he was with a smile, not understanding Gohan, but when he looks at his friends, he sees how pink masses were on their backs. Not being able to react in time, everyone was absorbed except for Gohan and the Supremes, who had already gone to their planet. And when he turned to see Super Buu, he was raising his power, shocking Gohan, who was not expecting that increase in power, but without any fear he launched himself against Super Buu, seeing a great fight which was too even, but Super Buu was just playing, and with strong blows he weakens Gohan a little, but this was not enough, and Gohan, angry about this, raises his power more, passing the Super Saiyan to full power, and on Super Buu's part he raises his power further, resuming the fight, which there was no clear winner until Super Buu walks away and says, "I will finish you off once and for all." And after saying this he begins to raise all his power until he reaches his limit,
leaving something to the Super Saiyan Phase 3, surprising Super Buu a little but without holding anything back. Both of them launched themselves into the attack, impacting each other with strong blows and energy attacks, thus being the case. Almost half an hour without seeing a clear winner, until by bad luck Gohan did not master Super Saiyan 3 as much, losing a lot of energy, and for his part Super Buu was barely hurt a little, but without hesitation, he took advantage of that opportunity and gave him a good beating, which left Gohan in his base state too injured, unable to do anything, succumbing to Super Buu, which takes advantage of Gohan's great power and absorbs it, becoming incredibly strong, and seeing that there were no more rivals on Earth, he decides to go to other planets to look for warriors to absorb and become stronger. After Super Buu absorbed the chaos in Universe 7 from Gohan, he began reaching the ears of the deities of that universe, deciding to take matters into their own hands, because otherwise they were going to be eliminated, traveling to where his presence was felt. Being the planet of the Supreme in which Super Buu was about to absorb the Supreme Kaishin, but he is saved by a purple cat, surprising Super Buu, who turns to look at the cause, getting very angry, so he launches himself at high speed, but is dodged with great ease, impressing Super Buu a little, who gets serious and launches into the attack, throwing punches and kicks, but these were dodged with great ease by the purple cat, who stops one of the blows and takes the head to Super Buu and says, "Pathetic guy, you will be eliminated for your atrocities caused throughout the universe." And after saying this, he throws an ACA, and which enveloped Super Buu, disappearing by particle until there was no trace of him. Or was that what everyone believed? What will happen? Could it be that Super Buu really died at the hands of the God of Destruction? This and much more in a next chapter. Continuing with the story. The God of Destruction, after launching his Haka and seeing how Super Boober has been erased from existence, tells his assistant, "Let's go. Run away. This fight is over." The angel nodded, and when they were about to leave, in the sky you see a piece of pink rubber which little by little grew and took shape until you see Super Book with his full body, leaving Beerus somewhat surprised, who returns and approaches to Super Book saying, "Interesting guy. You can regenerate if any part of your body survives, but I myself will make sure this doesn't happen." And after saying this, he launches himself against Super Owl, resuming the fight, being evenly matched at first, until Bill gets serious and increases his power more, starting to hit him with strong blows which weakens Super Buu a lot, who gets angry and raises his voice. Much more his power managing to be ahead Beerus, who is surprised but with a laugh says, "Well, it seems that you are stronger than I thought, but I have not been fighting with even half of my power, so I hope you are stronger, or else it will be very boring." And after saying this, Bills raises his power a little, shaking the Supreme Planet a little, and once this is done, he launches himself against Super Boo Boo, hitting him with several blows. But Bill was only playing with the demon until he decides to end the fight by hitting him with strong blows to Super Buu, who was causing a lot of damage, falling to the ground very injured. But when Beerus was going to throw another hack at him and Super Burrow is seen angry, he begins to abruptly raise his power, making the planet tremble and surprising him a little. Beerus, and seconds later, Super Burr is seen with his maximum power, which launches into the attack, beating Beerus, making the god extremely angry, who becomes serious and raises his power even further. Very surprising, and the first mortal. That gives me a fight 40%, but I will have to eliminate you for what you did in the universe, and as the god of destruction my duty is to eliminate all evil from the universe. And when he finished saying this, Beerus took Super Boo by the head and threw a larger Asai at him, unable to free himself from this attack, being eliminated particle by particle until there was nothing left. And when Estevilles saw he left Super Boo for dead, and he went with his guardian angel, but at one point Beerus was surrounded by a pink mass which he tried to free himself by throwing an Asai, but it was impossible,
seeing how that mass surrounded him completely, and he went to where Super Buu was regenerating, returning to normality, leaving the guardian angel impressed, who did not know what to do in this situation. On the other hand, on the planet of Zenosama, 10 long years had already passed in the blue and a new evolution that they decided to call Super Saiyan Blue Evolution, being much stronger than the blue phase. But Goku achieved something that Vegeta did not, and that was to combine the Super Saiyan with the blue phase, reaching Super Saiyan Blue Phase 2, which managed to surpass the powers of even the blue evolution phase, angering Vegeta since Goku was always above him. One day like that, after daily training, Goku approaches Daishinkan and says, "Hey Daishinkan, I would like to know what happened to my family and friends after my great absence." Daishinkan nods, who uses his staff, and minutes later, very alarmed, he says, "From what I see, they are Goku, his family and friends. A few days ago, they had a fight against a subject known as Super Buu, who managed to absorb all the warriors." Shocking Goku, who was going to say something, but Daishinkan continues talking. But that is not the worst of the matter, since the subject, after having done this, has been wreaking havoc in Universe 7, absorbing many people, obtaining great power, and among those he managed to absorb the god of destruction of that universe, becoming a being too powerful. Likewise surprising Vegeta, who asks, "What can we do to defend our universe?" Answering Daishinkan, "I will take you to the place where it is held and you will be in charge of facing it, since I cannot intervene in mortal problems." Nodding, both Saiyans say goodbye to Zenosama, who makes a promise with Goku that he would come back to play for a while, and with this done, the Saiyans along with Daishinkan disappear from Zenosama's planet and appear on the supreme planet of the Universe 7, and Daishinkan quickly tells them, "Ready, we're here. I have to go back to Zenosama," and when they want to go back they know how to do it. Both Saiyans nodded, seeing how Daishinkan disappeared, and after this both Saiyans headed to where they felt the presence of Super Buu, arriving at the combat terrain. Seeing him fighting in the presence of the Saiyans, he used a technique and moved a few away meters to Super Buu, who angrily says, "When are you planning to fight seriously, trash?" In response, Luis, "I cannot intervene in mortal problems, but from what I see I already know who will face and defeat you." Confusing Super Buu, who feels some presences turning around, seeing two beings saying, "More people to fight and absorb, this will be a piece of cake." Angry Goku, who says, "You've come this far. This will be your end and you will pay dearly for all the people you absorbed and especially for messing with my family and friends. That's why I won't forgive you." Seeing Goku raise his power a little, but Vegeta stops him saying, "Hey Kakarot, it's not fair that you take all the fun. I want to fight too," starting a small dispute over who is going to face Super Buu, deciding to define it on a stone, paper, or scissors, taking a few seconds until Goku manages to beat Vegeta, who gets angry and turns his head, making Goku smile, who raises his power and stares at Super Buu, who does the same. What will happen? Will Goku and Vegeta's new power be enough to beat Super Buu, who has the power of a god of destruction? This and much more in a next chapter. Continuing with the story. Goku is about to launch himself until he hears a voice that was Vegeta, which tells him, "If you don't finish off Super Buu in 10 minutes, it will be my turn to fight." Nodding with a smile, Goku, and seconds later, he launches himself against Super Buu, throwing several blows at him, being dodged by Super Buu, who is mockingly disoriented for a few seconds, being taken advantage of by Super Buu, receiving a good beating, ending with a blow to the stomach. Goku being sent to fly and crash into some rocks, mocking Super Buu for this, who says, I don't understand why they came. If they are simple trash, they would have been better off staying hidden where they were." Laughing loudly until he fixes his gaze on Goku, who wipes his clothes a little and with a smile says, "They were good blows, but nothing special, so let's leave the warm-up aside and start with the real fight." Leaving Super Buu seriously, who raises his power a little, Goku does the same thing, and in the blink of an eye both warriors were already hitting each other hard for a couple of minutes, not seeing a clear winner until Goku,
After launching an attack on Super Buu, decides to raise his power further by going to Super Saiyan 1, surprising Super Buu, but without fear the pink demon raises his power more and they resume the fight, being much more ferocious this time, making the supreme planet tremble, leaving Whis somewhat surprised by the power that Goku gave off. The fight continued and there was no winner in sight, but due to Super Buu Goku's carelessness, he was hit by a blow loaded with ki, throwing him several meters, but just when Goku was going to teleport, he received a strong blow and was sent flying hundreds of meters. In the case of Vegeta, who says, "I told you Kakarot, 10 minutes, and it was my turn." After saying this, Vegeta goes to Super Saiyan 1 and launches himself against Super Buu, giving him strong blows, weakening the pink demon a little, and with a bing band, he generates a large explosion which, after dissipating the one, looks like a big one. Part of Super Buu had disappeared, making Vegeta laugh, who thought he already had the fight assured, but his surprise was great when he saw that Super Buu began to scream and seconds later regenerated his body and returned to normal. Super Buu, after doing this, is seen with a very angry face beginning to raise his power more, leaving Vegeta surprised since he did not expect that power, but with a smile he goes on to Super Saiyan 2, and when Super Buu stops raising his power, both warriors launched the attack, seeing an even fight, but Super Buu was gaining ground little by little, hitting him with one or another blow, weakening the Saiyan, which was taken advantage of by Super Buu, taking Vegeta as a punching bag, who could not escape to lift himself up. Its power. Meanwhile, Goku had already recovered from Vegeta's blow and he approaches Whis and asks, "Hey Whis, if I remember correctly you were always accompanied by Mr. Whis. Where's the one who I haven't seen in all this time?" Answering Luis, "What happened with Beerus is that more than half an hour ago we both arrived at the Supreme Planet and Beerus faced Super Buu, unleashing a great battle which Beerus began to dominate little by little until, after using his Ake on several occasions, managed to destroy Super Buu, or that was what we believed, because at the least expected moment, Super Buu caught Billy off guard by absorbing him, managing to increase his power incredibly, and that is why you are having a hard time defeating Super Buu." Leaving Goku surprised, who after thinking for several seconds tells Whis, "And there will be no way to save Beerus, because I know that at any moment Vegeta is going to raise his power more, and I know that he will defeat Super Buu easily." Leaving thoughtfully to pay attention to every detail that Wissy gives him after receiving the explanation, Goku understands perfectly what he should do, deciding to wait for the exact moment. Returning to the fight, Vegeta could not escape Super Buu's fierce attack, but at one point he managed to interpose his arms, reaching the Super Saiyan Red God, leaving both Super Buu and Whis surprised. Seeing these Super Buu, he decides to raise his power to the maximum, and once this is done, both warriors launch themselves against each other, generating large waves, but due to his great resistance, he is not destroyed, seeing that Vegeta was the one who was dominating the combat, giving him strong blows, and from time to time, he launches several attacks which, by pure luck, Super Buu managed to survive as some part of his body remained alive and managed to regenerate, making Vegeta angry, who loses his sanity a little, hindering his attacks by taking advantage of these Super Buu, which he obtains an extra power with which he barely surpasses Vegeta's powers by giving him strong blows, weakening the Saiyan a lot, who could not recover until after a series of blows he is sent flying from an attack by Super Buu, but before being able to continue is stopped by Goku who, with an attack, cuts off one of Super Gyura's parts, making him angry, who launches himself against Goku, but was not able to hit him with a blow, making him even more angry. But the pink demon sees that the part that Goku cut off was very close to him. He decides to take advantage of this to his advantage, and after distracting Goku, he makes that piece stand behind Goku, managing to absorb the Saiyan, and after joining Super Buu's body, he was laughing out loud since we have a plan to rescue Beerus, and thus make it easier to eliminate Super Buu. Leaving Vegeta somewhat surprised,
he pays close attention to what Whis tells him. What will happen? What will Whis' plan be to save Beerus and make Super Buu easier to defeat? This and much more in a next chapter. Continuing with the story. After listening carefully to the plan that Whis had in mind, he decides to do his part, so he rises to the sky, drawing the attention of Super Buu, who launches himself at high speed while Vegeta raised his power, making the planet shake, and when Super Buu was about to hit him with a blow. This is stopped by Vegeta, who was in Super Saiyan Blue, impressing Super Buu, who attacks fiercely, but was not able to hit Vegeta, who from time to time hit him with a blow, weakening him. Angering the demon, who continued attacking but without success, for several minutes in which Vegeta could have killed Super Buu with much easier, but he had to follow the plan to the letter. Elsewhere we see Goku looking everywhere, surprised at where he was, but without wasting time he begins to explore the place in order to find where Beerus could be, and after several minutes, and facing several threats, he manages to find a cavity, which, when the Saiyan enters, he is shocked since he saw several hundred hanging cocoons, making Goku a little angry since that meant that he had absorbed many innocent people, as well as that he will not be able to save them all, starting to look for Beerus. If after several minutes he manages to see the cocoon where Beerus was, but he is surprised since next to the god of destruction was Gohan's cocoon, rejoicing at this, deciding to take it out, and with his objective accomplished, he begins to look for some way to escape. None occurred to him until after flying through various parts of the body, he managed to bring Ki to the head, causing Super Buu to grab his head outside of his body, and out of nowhere he began to scream, releasing smoke from his holes, this being taken advantage of by Goku, who comes out along with the bodies of Beerus and Gohan. Realizing this, Whis makes a smile, and after Goku recovers his size, he gives Whis the bodies of Beerus and Gohan to take care of them, and after this he stares at Super Buu, who was screaming loudly while his body began to shine, undergoing a great transformation, and after several minutes both Saions and the angels saw how Super Buu had become smaller, leaving everyone somewhat surprised, and more so, because the power that Buu had decreased a lot, and after this all launches against Goku, who in his base state was capable of fighting against Gru, who tries with different techniques. But Goku got away very easily until after several minutes he decides not to prolong the fight any longer and begins to charge a Kamehameha, which he throws at Gru, who tries to stop him with his hands, but it was very difficult to the point that he could not hold on any longer and began to be eliminated by particle, and seconds later there was no trace of the pink demon, ending the great threat of Universe 7. After launching the attack, Goku joins the others with a smile of having been able to use the new power he got after great training, and when he arrives he sees how both Beerus and Gohan were waking up wondering what had happened, Whis responding to Beerus. The demon Super Buu absorbed him because you got overconfident and didn't check carefully to see if he had eliminated Super Buu. Replying to him, Beerus, but I see that nothing serious happened since you managed to eliminate it and save me in the process. Answering Luis, I did not intervene, since as you know I cannot intervene in mortal problems, but luckily these two Saions managed to both save you and defeat Super Buu. Surprising Beerus a little, he looks at Goku and Vegeta and says, "Don't make me laugh, Luis. Seriously, these two Saions were the ones who saved me. I don't believe that." Making Vegeta angry, who in less than the blink of an eye hits Beerus with a blow, leaving the god surprised, who gets angry with Vegeta, launching against the Saiyan, starting a fight in which Vegeta was having some difficulties until he gets serious and decides to use more power, moving on to Super Saiyan Phase 2, making Beerus raise his power more, equalizing things, but Beerus had some advantage, giving strong blows to Vegeta, who little by little begins to get angry, deciding to move to the realm of the gods, reaching Super Saiyan Red God, leaving Beerus surprised, as he felt how Vegeta's body was releasing divine ki, saying, "How some dirty mortals have the key of the gods." Responding from afar, Luis,
because they trained with Daishinkan and managed to increase their powers incredibly, leaving Beerus somewhat surprised by this. But in the same way, he does not believe in the power of both scions, so he decides to end the fight once and for all by increasing his power to the maximum, leaving both Goku and Vegeta somewhat surprised. But the Prince of the Scions is not intimidated and decides to demonstrate the power of the Scions to the God of Destruction by passing to the Super Saiyan Blue, starting a somewhat even fight in which Beerus at some moments was superior to Vegeta, but this little by little was becoming adapting to the combat until at one point in the fight, Vegeta began to gain ground, hitting Beerus with strong blows, leaving him very surprised, but Beerus also hit Vegeta with blows, who got angry because of this. This being the same scene for several minutes until he can see to a somewhat tired Vils and a relaxed Vegeta, but Vils with a smile walks away from Vegeta and closes his eyes, seeing how the god was surrounded by a purple energy, leaving Vegeta surprised, and after a few seconds the combat resumes, which Vegeta was unable to land any blow on him, surprising Goku, who asks Whis what Beerus had done. Answering Whis, what Beerus activated is a technique that, even for the gods themselves, is difficult to master, and it is Ultra Instinct, a thing in which the body acts of its own will, providing it with incredible reflexes and a great advantage in a fight. Leaving Goku surprised, who returns his gaze to the combat, which Vegeta was not able to land a blow while Beerus had already hit him with some ease, making things difficult for Vegeta, who, without any other alternative, decides to use his maximum power, further raising his power to the Super Saiyan Blue evolution, shocking both Beerus and Whis, who did not think that Vegeta had more hidden power. What will happen? How far can Vegeta go with his maximum power against Beerus? This and much more in a next chapter. Continuing with the story. After raising his power, Vegeta launches himself at high speed against Beerus, achieving Vils, managing to pass the Ultra Instinct barrier, and hits Vils, who is shocked since he almost cannot see Vegeta's movement, but he becomes serious. And he quickly composes himself and begins a fight which little by little Vegeta was being widely beaten and decides to finish with a bin van which Beerus was able to stop at first, but Vegeta gives him more power, being enough to destroy Beerus' defense, and after receiving the entire attack we see Beerus, quite injured and on the verge of unconsciousness, who sees how Vegeta approaches him and tells him, "So you can see what a Saiyan can achieve if he sets his mind to it." Seeing Whis, who heals Bilshur, done this, the angel asks both Scions, what do they plan to do now? Goku answered, "Very sure. I'm going to find some way to revive my friends." Seeing Whis look into his staff for a few minutes, and after saying something, Gohan speaks up. "Dad, when you and Mr. Vegeta disappeared, after a few months, we rebuilt the planet Namek and sent the Namekians who survived to that planet." Making Goku smile, he hugs his son since he missed him a lot. Gohan reciprocates, and after several minutes Goku says, "Let's revive our friends, because I want to see them again." Gohan nodding, the three Scions saying goodbye to Beerus and Whis, watching how both deities disappear from the planet. After this, the Scions say goodbye to the Supreme Kaioshin, and thanks to Goku's teleportation they appear in a matter of seconds on the planet Namek. The Namekians realizing this, so they all get together and thank both Scions, since they know that they were the heroes who defeated the evil emperor, asking the new great patriarch, "Hello, Mr. Goku and Mr. Vegeta. Who brings you here after a long time without hearing from you? But I doubt you will come here just to say hello." Goku responded with a smile. "It's a long story," and in response to the other, "You are right. The truth is that we came to borrow the Dragon Balls, since we need to revive my friends, since a guy appeared and killed them, but luckily we managed to appear on time, and we saved the universe." Surprising the patriarch, he helps the Scions without any problem, and after a few minutes they reunite the spheres, invoking Purunga, who asks them to tell him their wishes. Saying Goku, "As my first wish, I want all the people killed or absorbed by Super Buu to come back to life.
excluding the bad guys. Translating the wish. Seeing the dragon shine its eyes, which says, "It was a somewhat difficult wish to fulfill due to the large number of people that I had to revive, so I could only fulfill that wish. So, without anything else to do, I leave." Seeing how the dragon disappears, Goku thanks the Namekians for this. Goku, along with Vegeta and Gohan, leaves the place, heading towards the planet Earth, taking a few seconds, appearing in the Capsule Corporation, not seeing anyone, leaving something disconcerted, deciding to raise a little to attract everyone's attention, being a success since after a few minutes, it is seen how all the Z warriors were arriving, surprising and making everyone happy for the return of Goku, approaching very happy to greet him. Goku doing the same, spending several minutes in which anecdotes and other things were told. On the other hand, we see Vegeta away from everyone since he did not know anyone until a blue-haired woman known as Bulma approaches since she had seemed very among those conversations. Krillin asked Goku, "Hey Goku, what would happen to you and Vegeta after the planet Namek exploded 10 years ago?" Goku answers him, "It's strange to explain, but after beating Frieza in the clash of attacks we realized that the planet was about to explode, so we almost managed to escape. Since the ship was falling into the core of the Earth, we almost managed to escape since the ship was falling to the core of the Earth. When we left the ship we continued searching until I remembered the ship that had arrived and Fortune was intact, but when we got on it it began to descend. But after placing some random coordinates it managed to take off meters from colliding with the ground, successfully leaving the planet. But something else happened, and that is that just when we left the planet's atmosphere, it exploded and generated a wave, due to which it sent us at a supernatural speed, causing us both to remain unconscious. And when we woke up, a guy had explained to us where he was and who he was, being a deity and one of the guardians of the King of all universes, and after that he took us to meet the King of all, who became my friend and forgave us life. Plus we were able to train with one of the strongest beings in the universes, and that is why we did not return for all these years. This story surprised everyone and left the Zeta warriors intrigued by how strong the Science had become. After talking for several hours, everyone decided to go home, after which Goku went to the Payaz Mountains to see Millie, since she had not appeared at the Capsule Corporation. After a few minutes of flying, he manages to reach the house, making Goku smile, since he already wanted to see his wife, and when he opened the big door, he was surprised to see that Chi-Chi was serving food to another man, making him a little angry. Goku raises his voice and says, "Who is that man, Milk?" Surprising Milk, she turns her head, seeing that it was Goku, which it would be. He says, "You disappeared for a long time, Goku. I felt very alone, and since you didn't show up, you showed up." Leaving Goku speechless, he simply said, "I understand your reasons, and I won't really argue anything with you, and I'll just take my things and leave." Seeing Goku, she went to his room taking his things and left without saying another word, leaving Milk surprised by Goku's attitude. What will happen in the next chapter? What will happen to Goku? Will he find a new partner, or will he be alone? This and much more in a next chapter. Continuing with the story, we see Goku fly very seriously because of what he had learned from Milk, not knowing what to do. So the minutes and even hours pass by, but Goku being so thoughtful, the minutes and even hours passing, but Goku being so thoughtful he didn't feel the passage of time passing all night, and Goku continued meditating. The next day Goku opens his eyes, being somewhat surprised since he saw that it was already daylight, but with determination, he rises up and heads to the Capsule Corporation in search of Vegeta to train a little, since it was the only thing that kept him distracted. After a few minutes, the Scion arrives, seeing that Vegeta was in the courtyard looking at the sky, deciding to descend Goku, and when he was meters away from Vegeta, he raises his hand in greeting. Vegeta realizing this, by staring at Goku speaking. "What are you doing here, insect?" Goku responded with a smile, "That's what I'm asking you, Vegeta.
You weren't supposed to have differences with everyone because of what happened on planet Earth years ago. Blushing a little Vegeta, who turns his head and seconds later asks, "But you haven't answered my question, Kakarot. What are you doing here?" Goku answered something seriously. "When I went home, I found out that my wife had already forgotten what we went through together and got a new partner and, well, after that, I didn't know what to do and it occurred to me to look for you to train a little and forget about that issue." Understanding Vegeta, who answers him, "It wouldn't be bad to train a little, but I highly doubt that the Earth can withstand our powers." Leaving Goku thoughtful, he remembered the Room of Time, but just when he was going to mention it to Vegeta, a trail appears from the sky and falls near the two Scions, being nothing more and nothing less than Beerus Whis, greeting Goku as he is custom, and the Destroyer God returns the greeting, but seriously says, "I need you both for a fighting tournament between universes." This surprised both Scions, who accepted without thinking since they wanted to continue testing how far their new powers could go, and they were also intrigued by how strong the warriors from another universe would be. After seeing the response of both Saiyans, Bills continued speaking. "Ogles left it in his hands to get the other 3 warriors, because we need 5 to participate in the tournament, which, by the way, will take place in a week." Goku nodded, who already had the candidates for the tournament. So, with everything ready, both deities retreat from the planet, and once this is done, Goku flies away in search of the 3 warriors, which are Gohan, Piccolo, and Krillin. With the members already selected, Goku and Vegeta decide to go to Beerus's planet in order to train the remaining week, and thanks to teleportation it takes them a few seconds to arrive, leaving Whis surprised since very few people master teleportation at that level. Whis, upon seeing the Scions, asks them what they were doing here, and Goku answers, "We came to train a little so as not to lose physical fitness." Luis accepted, so the 3 warriors began a short training in which both Scions with their maximum powers made things quite difficult for Whis, who managed to escape thanks to Ultra Instinct. The week passed, and with the 5 warriors gathered, Whis puts them in the magic cube and they embark on a journey to the unnamed planet, taking several minutes. But after that time, Universe 7 arrives at the tournament arena, surprising both Goku and Vegeta. That on the other team there were Scions, but among those there was a guy who stood out, exciting Goku wanting to face that guy. With the 2 universes reunited, both gods of destruction decide to start the tournament, with Krillin facing off against Batamo, being in many Husan, impacting Batamo's body, having no effect, and for his part, Batamo throws a key ball at him, impacting him. Earthling being eliminated, giving way to Piccolo, who in the Crygen combat had analyzed Batamo well, realizing his weakness in his legs, taking advantage of this from the beginning by stretching his arms, taking Batamo off guard, who could not do anything being taken out of the platform, giving way to Vegeta, who gives a lot of fight to Piccolo, who is little by little weakening due to the heat that Vegeta gave off, but with his last efforts he throws a Masenko Toad, pushing Vegeta a little, but the heat took its toll on him, falling of the platform, giving way to Gohan, who without hesitation goes to Super Saiyan Phase 1 to withstand the heat and quickly launches several attacks, destroying part of the platform, and to finish a Super Kamimia which destroyed what was left of the platform, falling Vegeta, giving way to Kiave, who is surprised and impressed by Caulifla, who confidently launches herself against Gohan, putting pressure on him due to the Scion's speed, but without boasting she moves on to Phase 2, and with fierce blows she manages to detransform and remove Gohan from the platform. Caulifla, giving way to Hit, who with great ease hits him with blows which Gohan could not see, weakening little by little, and not even with his maximum power could he face him, being eliminated, giving way to Goku, who was excited to face Hit starting the fight, seeing Hit's clear superiority at the beginning, but Goku adapted, forcing Hit to use more power, impressing Goku, who passes to Super Saiyan 2, giving a good fight to Hit, who was at his maximum power, failing to make an impact. Some blow,
deciding to use his assassin techniques, but Goku's speed was impressive, deciding to end the fight once and for all by raising his power to the Super Saiyan Red God, and with a single blow, he knocks Hit off the platform, giving Hit as the winner. Universe 7, seeing how Bill was making fun of Compa, but at that moment a being had managed to hit both gods who simply fell paralyzed to the ground, shocking everyone who got into a fighting position, but it was too late. That this being had paralyzed almost everyone, except for Goku, Vegeta, Caulifla, and Gohan, who raised their power, but the speed of this warrior was shocking, leaving Gohan and Caulifla paralyzed, leaving Goku and Vegeta as well as the angels. But they could not intervene. The being with a smile launches again, but the Saiyans quickly passed the Super Saiyan Red God, managing to dodge each attack of this warrior, who increased his speed much more, but still he was not able to defeat the Saiyans, who decided to join together. And once this is done, they begin to charge their best attacks, and at the same time they dodge the subject's blows, and at the exact moment they both launch the combined attack, taking the subject by surprise, being evaporated, and just at that moment everyone had gotten rid of the technique, leaving confused everyone about the identity of that guy and why he was attacking them. Very close to the nameless planet there was a guy who, seeing what had happened, said in a macabre voice, "Haha, I've been watching these Saiyans for a long time, and this test is more than enough, so I now know how to defeat them and get them out of my life. Way to make my plans easier. What will happen? What will this guy plan to do? And what will his identity be?" This and much more in a next season. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta película y si fue de su agrado ya saben, denle like, suscríbanse y compártalo con todos sus amigos para que este canal siga creciendo y lleguemos a la meta de 50,000 subs. Por último, una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de terminar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y Tik Tok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, hasta una próxima teoría. Bye bye.